I have been Alex's partner for 36 years. 36 лет я являюсь партнером Алекса, супругой. Married. Да. And I'm an artist. We met in art school. И я также художник, у нас вместе художественная школа с Алексом. And I got a master's degree in art. And I've been a teacher for, 35 years. И у меня степень магистра искусств, и я преподаю уже искусство в течение 35 лет. And a professional artist. И я профессиональный художник. We're going to have a chance for everybody to introduce themselves to someone in the room that they do not already know. И мы дадим шанс всем в этой комнате представиться кому-то из аудитории, с кем они еще не знакомы, то есть у нас будет такой контакт выборочный. So what we're going to, we'll do that in a minute, but first I wanted to tell you that there's pretty much three, four things that happen in this class. И мы займемся этим через несколько минут, а сначала я хотела бы сказать о нескольких вещах, 3-4 вещах, которые будут здесь происходить. We will talk about art. Мы поговорим об искусстве. We will make art. Мы будем From our visions. создавать искусство из нашего внутреннего видения. We do something called what we call vision practices. Мы выполним то, что называется такой практикой, визионерской практикой или практикой видения. And that's just a light meditation. Close your eyes. Это просто такая легкая форма медитации, закрытые глаза. And Alex or I will suggest some vision. Где Алекс или я, мы будем подсказывать вам или предлагать какие-то формы видения. That's very open to your own imagination. И это все будет открыто в полной мере вашему воображению. And you will envision that in your mind. И вы будете визуализировать, представлять это в своем уме. And then we come back and draw on the paper. После этого мы вернемся как бы в реальность и будем рисовать это на бумаге. Is there anyone here who did not come with art materials? Здесь есть кто-то в зале, кто не пришел, кто пришел без вообще каких-либо инструментов. Everybody. Okay, we have a few art materials that we can offer you if you don't have art У materials. нас есть на раздачу здесь, где вы можете поиметь какие-то основные такие моменты, карандаши, бумага, поэтому берите, если у вас ничего нет. But all you really need is a paper and a pencil. Все, что вам действительно надо, да, минимум, это ватман и карандаш. Colors make it more fun. Краски сделают это более веселым занятием. But it's not necessary. Но это не необходимо в школьной мере. And we are not trying to come up with gorgeous masterpieces here. И мы здесь не пытаемся родить какие-то сногсшибательные шедевры, помните об этом? We're working on ideas, Мы работаем с идеями, sketches. с чертежами, с какими-то, с черновиками, да, с набросками. So another thing that we do is Alex does pretty much. It's Alex, me too, a little bit. Slide talks. Or PowerPoint, really. И то, чем еще мы займемся и занимаемся, и Алекс, и я, это слайд-шоу или презентация с PowerPoint. То есть мы будем вам показывать. To talk about visionary art and the spirit body and the way artists have portrayed the spirit body. О духовном теле, о теле духа, о визионерском искусстве, о том, как художники, как пытаются они изобразить это тело, этот дух в своих работах. To inspire you. С тем, чтобы вдохновить вас. Load your mind with new ideas. И загрузить ваш ум какими-то новыми идеями. We also share our work with each other. We show each other our work and we talk about the work that we've done. Мы также будем делиться работой с другими, показывать, демонстрировать свои творения другим людям. For the duration of the workshop, И в продолжение этого воркшопа, семинара, you can leave your supplies at your place. Вы можете оставлять свои все принадлежности на месте, где вы работаете. And we ask that everyone not look through other people's material. И мы сразу просим участников, чтобы они не листали в таком свободном режиме работы других, пока они Without their permission. То есть уважайте и без разрешения не просматривайте. But it's nice to share and maybe leave your sketchbook open to a page that you don't mind people seeing some work that you've been doing. Если вы хотите чем-то поделиться, то вы можете намеренно оставить ваш альбом раскрытым на какой-то странице, просто рисунком вверх. Тогда люди будут считать, что это можно смотреть.
you will have an opportunity to talk about the experience that you've had in your vision and in your art making. И у вас также будет возможность поделиться теми образами, которые пришли вам на ум, тем, что вы изобразили на своей бумаге, то есть вы сможете делиться. We might have models. Tomorrow? Okay. So tomorrow we will have a nude model. И завтра у нас будет новая модель. And we hope. Мы надеемся. If we don't, we have other things we can do that are really wonderful too. Если не получится, то у нас есть другие замечательные вещи, которыми мы себя можем занять. All right, really good. And if you feel too crowded with 3, there's a few extra spaces. Почувствуете себя слишком But it's up to you. сжатыми, тогда рассаживайтесь. Да, как вам хочется. Just to have enough room to be comfortable. Просто чтобы всем было достаточно места, простора. So with the nude model, I just wanted to prepare you that it's an exercise that we have done many, many times with many people. It's a wonderful exercise. It takes the whole day. And we look at all the chakras. Is everybody familiar with what chakras are? Chakras? Does everybody know? You can say if you don't know. Я хотел бы представить вам это. Energy centers in the body. Это очень интересное упражнение, новая модель упомянутая, да, которой мы, наверное, займемся завтра. We look at those energy centers and we talk about, you know, we sort of meditate on the power point that they are, and then we make a drawing. And music goes with it, it's wonderful. Это упражнение, которое мы очень часто делаем, я хотел бы его вам описать. Это связано с чакрами, с энергетическими центрами в тонкой энергетической системе нашего организма, центрами силы или энергии. Наверное, вы знаете о них. Так или иначе, это упражнение будет связано с концентрацией, с визуализацией этих чакр, с работой с ними и с выражением того, что возникает в вашем уме, в вашем творчестве. So, we have so many people. We're so happy to have so many people in this class. It's so wonderful. Так рады, что у нас замечательно столько людей пришло к нам. But if we take time for each person to introduce themselves, если мы каждому дадим шанс the whole morning will be то gone. вся утренняя сессия Especially with translation. уйдет только на знакомство, плюс, конечно, перевод еще. So what we would like you to do is this. Поэтому то, что вы сделаете, это we want everybody to meet new people in this class. It's a community. It's not just like you're there and we're here. We want to be a community. We want to share with each other. Мы хотим стать каким-то сообществом, да, некой группой, не просто случайным собранием людей, да, поэтому постарайтесь познакомиться вокруг, представиться тем, кого вы не знаете. So we ask you to look around you and find somebody that you didn't know when you walked in. You don't know this person. Not you may be sitting with your best friend or your sister. Поэтому оглянитесь вокруг себя, может быть, вы сидите, конечно, с лучшим другом там, или с родственником, с сестрой, с братом, но если вы кого-то не знаете, оглянитесь вокруг и we want you to meet somebody new. Познакомьтесь, встретите кого-то нового. Okay, so wait a second. Don't talk yet. Don't talk yet. I want to tell you something. Подождите, не начинайте, да. Everybody, right here. Hello. Hello, girls. Psst. Hello. Right here. Okay, so 3 things we want you to talk about with this person, this new person. 3 things. 1, your name and where you're from. О 3 вещах я хочу, чтобы вы поговорили с этим незнакомцем. Знакомец. Это первое, откуда вы? And also, what is your relationship to art? И каково ваше вообще отношение к искусству? Are you a professional artist? Вы профессиональный художник? Are you a person who would like to go back to your art that you used to make but you don't make now? What is your relationship with your art? Вы человек, который хочет вернуться к творчеству, который занимался им раньше, теперь перестал. Какое ваше вообще отношение к искусству? Okay, so it's what's your name, where you're from, your relationship to art, okay? Everybody find somebody that you don't know right now. Even if you have to move to another table, go. Right now. Take a few minutes. Meet somebody new right now. Минут 10 этому посвящаем. Идите, перемещайтесь, смотрите, кого вы не знаете, знакомьтесь, общайтесь об этом. Кто-то общается.
человека. Вы вот этого знаете? Thank you if you have. Поблагодарите того, с кем мы побеседовали, познакомились. Thank you all for coming this morning and for the next 2 days. Спасибо всем вам, что вы пришли сегодня утром и будете с нами эти 2 дня, я надеюсь. And giving yourself this time to focus on your artwork. И позволили себе посвятить это время концентрации на искусстве, на своем творчестве. For us, our creativity is very wrapped up with our spirituality. Для нас наша креативность, наше творческое качество очень связано, непосредственно связано с нашей духовностью. And visionary art has always had a special connection with the mystical experience. И визионерское искусство всегда очень тесно было связано с мистическим опытом, с мистическим переживанием. We wanted to open it up to the artists here and ask you if you could speak to what you think visionary art is. И я хотел бы услышать, может быть, из тех художников, творческих людей, кто присутствует здесь, чтобы они поделились своим пониманием того, что для них, чем для них является визионерское искусство. Sasha will interpret for us so that ваши рассказы для we can understand what you said. Как вы поймете, как они поймут. Is there anyone that would like to? Есть кто-то из вас, кто имеет сказать что-то по этому поводу? Свое мнение, Is visionary art? что такое для него визионерское искусство? Ну, я думаю, в визионерском искусстве художник выступает как актер, как проводник того, что идет откуда-то, может быть, из хроник Акаши, или еще откуда. Sasha, I can't hear you. I need to hear too. Right. Great. Anyone else? What is visionary art? Кто-нибудь еще, что такое визионерское искусство? Yes. It's when you see with your heart, with your third eye, not with your physical eyes, but with your inner. Beautiful. Прекрасно. Это состояние души. It's a state of your soul, a certain point of your life. It's a certain spiritual state of your soul. Beautiful. Красиво, спасибо. Yes. What is visionary art? Это то, что всегда с тобой, визуализация всегда рядом. It's always with you. It's your visualization, which never leaves you. Это то, что откуда-то приходит и куда-то уходит, и где-то находится. Мы пришли. Многие здесь пришли узнать у вас, как туда ходить и куда. Тогда, когда хочется мне. А не тогда, когда это упадет на голову, а ты в это время занят всем, что не Покажите, пожалуйста, Okay. Мне кажется, искусство создается не человеком, а каким-то высшим разумом, и человек
was created not by human beings, but some higher intelligence, and the human being is being simply the tool, the instrument to express it. Yes, beautiful, I believe that. Красиво, красиво. Может быть, это то, что доступно каждому из нас, просто мы должны иметь мужество принять это, открыться этому. It's the thing which is available to all of us, but we have to be strong enough, we have to be mature enough to reach it, to open to it. Does everybody hear that? Can everyone А вы hear? еще когда говорите, вы, наверное, так, чтобы и на остальных русских, да? Say loud. So it's accessible to everyone, but you have to be strong enough and mature enough to open to it, so to let it go into yourself. Ну, для меня визионерское искусство — это в первую очередь то, что несет какие-то новые идеи. Не только искусство как выражение, то есть это должна быть некая новая форма обязательно, но еще и новые идеи. И то, что привносит новую философию. Да, то есть это новые формы и новые идеи. So, a new world view, perhaps. A world view. И такое мировоззрение, да, по сути? Еще, наверное, искусство очищенное от стереотипов. Also maybe the art cleared from stereotypes. Cleared from stereotypes. На мой взгляд, визионерское искусство, оно архетипично. И вот я могу сказать на личном опыте, что я не профессиональный художник, но мне хочется рисовать именно после шаманских путешествий, после холотропного дыхания, после каких-то вот процессов, которые изменяют сознание. Но оно внутренне очень глубоко и очень древнее. So, archetypes, not stereotypes. Но архетипы — это не стереотипы, да? А мне кажется, что это есть в каждом из нас, нужно только развить личность к этому. I think we all have this inside of us. We just have to develop sensitivity to sense it. And to express, and every person can basically have it. Попытка запечатлеть тот самый мистический опыт. It's the attempt to fix or to express this mystical experience. Mystical experience. It's an attempt to express. Yes, yes. Great. I think that we have a good understanding. Мне кажется, у нас есть хорошее довольно понимание. We hardly need to say anything. И вряд ли что-то можно нам к этому добавить. You already know. Вы и так знаете. Now we just need practice. Поэтому все, что нужно, это практика. So, Итак, there are many ways of accessing the divine imagination. существует масса способов выхода к этому божественному воображению. And as she has said, И как вы сказали, through the shamanic experiences, посредством шаманских the путешествий, holotropic breathwork, холотропного дыхания, the dreams, сновидений and other means, и другими способами, Whatever means necessary. whatever means necessary. какими бы они ни были. We have an experience of the spirit world Мы переживаем этот духовный мир, and of the archetypes. архетипы, о которых вы говорили. And we will do practice now. И мы выполним практику сейчас. That are these people in or out? Вы люди здесь или там?
You're welcome if you're here. They're the workers, they're standing at the guardians. They're our guardians. Они защищают нас прохожим, да? Прикрывают. Now this exercise is based on a technique of Uru Yoga. И данная техника основана на практике гуру-йоги. And this is a method that is familiar to Tibetan Buddhists. И этот метод, который хорошо известен и распространен в тибетском буддизме. We will use a mantra. Мы будем использовать для этого мантру. Мантру А. And the mantra Ah is our own Buddha mind. И эта мантра А, это наш собственный ум Будды или природа Будды в нас. Or Christ consciousness. Или сознание Христа в нас иными терминами. It's the sound of your God self. Это звук или звучание вашего божественного Я или Бога в вас. And it's a way to remember this. И это способ вспоминания этого. They describe it also as primordial perfection. Это также описывается в классических терминах как изначальное совершенство. And this we imagine as a light in our heart. И это мы изображаем и понимаем как свет в нашем сердце. And so we'll go through several stages of Ah. И мы пройдем через несколько стадий этого А. And we will suggest certain visualizations to do during each stage. И мы будем подсказывать вам, предлагать какие-то визуализации, помогающие на каждой из этих стадий. And during the first we will just imagine the light in our hearts. И при звучании первого А мы просто будем визуализировать свет, излучающийся из нашего сердца, или свет в нашем сердце. During the second we will project this light out in front of us. Во втором цикле звучания А мы будем проецировать или излучать этот свет вовне из нас, из сердца. And we will imagine that a God's eye will appear. Мы будем представлять, как божественное око возникает. And it will be surrounded by visionary masters, great artists. И оно будет окружено мастерами визионерского искусства. And enlightened beings from all sacred traditions. И просветленными мастерами из всех священных традиций. So that's number 2. Это было номер 2, шаг номер 2. And now number 3. И третье А. We will project light from our heart to make connection with every other enlightened master there. Мы будем проецировать вовне лучи этого света из нашего сердца, чтобы установить связь, такую световую связь с каждым из этих мастеров просветленных учителей. And we seek their creativity and wisdom. Мы будем и спрашивать, как бы у них их мудрость, их творческий потенциал, креативность. We make this heart connection with all these enlightened beings. Устанавливая такую сердечную связь или связь между сердцами нашим и их. And great artists. И этими великими нашим сердцем и сердцами этих великих мастеров. Then on the fourth на четвертом цикле звучания А we imagine the light from their heart мы будем визуализировать свет, coming исходящий back to us. из их сердец, достигающих нашего сердечного центра. And they're sending us all of their wisdom, energy. И с этим светом они будут посылать нам всю эту энергию, мудрости.
and filling us наполняя нас ею, with this light. с этим светом. Okay, so we need to change the battery inside your microphone. Now, you're going to remind everybody of this as you go along. You don't have to remember all that. И мы будем напоминать, конечно, вам об этом по ходу каждого упражнения, поэтому нет нужды прямо сейчас раз и навсегда запоминать. We're simply introducing this Мы practice. просто сейчас вас знакомим с этой практикой. And so then number 5, И пятое упражнение. Will be a surprise. Это будет сюрприз. But the images that you get in your heads will be unique to each person. Но те образы, которые будут возникать в вашем воображении, они будут уникальны для каждого участника. Now, before we begin this vision practice, Перед тем, как мы начнем эту практику визуализации, we'll sit in a comfortable position. мы пытаемся сесть в удобной позе. Probably with your Take your shoes off. Может быть, вам захочется снять обувь, поджать под себя ноги, как вам удобно. with your back straight. Постарайтесь выпрямить спину. Good. And your legs untangled, but if they're in a meditative position, that's fine. Ноги ваши свободны, расслаблены. Если вам удобно в позе для медитации, пожалуйста, используйте ее. Тут целый ряд свободен, целый стол. Да, есть еще стол тесноты. We'll wait till everybody's settled. Подождем, пока все усядутся. Great. Now, we're going to do 7 breaths before we begin the Мы выполним 7 дыханий вместе перед тем, как приступим к выполнению этой мантры А. We will close our eyes Закроем глаза. and begin to imagine that you are surrounded by a rainbow light. И будем представлять, словно нас окружает радужный свет. And that when you breathe in, Вдыхая, the light goes inside of your body этот свет входит в ваше тело и наполняет его, and fills every portion of your body. заполняя каждый уголок, каждый предел тела. And when you breathe out, А выдыхая, that dark smoke and all of your negativities and obstructions to realizing your dreams are getting blown out. темный дым, в который заключены все препятствия, все негативности, все то, что мешает реализовать вам ваши видения, ваши мечты, покидает ваше тело. The rainbow light is a healing and purifying light. И этот радужный свет — это исцеляющий, очищающий свет, энергия, And filled with the connection to spirit and creativity. Наполненный духом креативности, творчеством. And it penetrates every cell in your body. И он проникает в каждую клетку вашего тела. So we will do 7 breaths in and 7 breaths out. Итак, мы выполним 7 вдохов и 7 выдохов. All right. Хорошо? Number 1. Номер 1.
Now with the mantric syllable A, И теперь с этим слогом мантры А we'll intone the mantra мы настроимся на звучание мантры together вместе. and imagine a bright light in your heart. И представляйте яркое свечение в вашем сердце. And with the next A, И следующий А we project the light out into the space in front of us. мы испускаем этот свет вовне, в принадлежащее пространство перед нами. Imagine a beautiful God's eye Представляйте прекрасное око Бога, connecting with us and surrounded by the retinue of enlightened beings. устанавливающее связь с нами, окруженная различными просветленными мастерами, учителями And great artists. и великими творцами, художниками. And with the third A, И стоит на первом этой мантры we send energy from our heart to the hearts of all the enlightened masters and to make a connection, asking for their wisdom and creativity. мы посылаем эту светоносную энергию в виде лучей света из нашего сердца в сердца всех этих учителей в собрании учителей и мастеров и великих творцов перед нами, устанавливая с ними связь и спрашивая их мудрость, их творческий потенциал. With the next star, we imagine all the enlightened masters sending light directly to our heart, filling us with their wisdom and creativity. И при распевании следующего А мы представляем, как эта энергия из их сердец излучается и направляется в наш сердечный центр, энергии их мудрости, творчества. With the next we will imagine all the enlightened beings coming into the God's eye, concentrating in one great light that shoots into our third eye, giving us
an image of our own unique creative spirit. И в следующем распевании слога А мы представляем, как все эти просветленные мастера, великие творцы-художники сливаются воедино нераздельно с этим божественным оком перед нами, насыщая его своей энергией, своим светом, и после этого он проецируется в нас, в наше межбровье, в нашу чакру третьего глаза, давая нам самим ощущение и переживание собственного внутреннего духа Бога в нас или божественного ока в нас. Thank the divine imagination, the author of all vision. И это божественное воображение, автор или творец всех образов, всех видений. And we dedicate ourselves to serving the world in whatever way we can with our vision. И мы даем обет служить этому миру так хорошо, насколько у нас это получается, используя этот божественный дар, божественное видение. For the benefit of all beings. Принося пользу всем живым существам. And when you are ready, и когда вы готовы, you can return and start to make a drawing based on some element of your vision. Вы можете вернуться в реальность, открыть глаза и начать рисовать, начать изливать на бумагу то, что возникало в вашем видении, какие-то его элементы. The idea was to get a glimpse of your creative spirit, so that is the primary subject. И идея этого упражнения, основной смысл его был получить проблеск этой вашей внутренней божественной креативности, творчества. Спасибо. So we listen to a little music, and as we work on our drawings. И мы вам включим немного музыки, чтобы она сопутствовала этому процессу.
this, it's 5 of 11. Stand up, yeah. You're right. Yeah, well, try it. It hurts. Oh. Did yoga? سنة حلوة يا جميل.
good. Let's talk about that. Our lunch break is supposed to be what time? 12 or 12:30? What is it going to be? 1 o'clock. Okay. Okay, so it's 2 3-hour periods, or is it 2.5-hour periods? What is it? I don't really know what it is, but I'd like to know what it is. Oh, really? Because I don't remember that. I might have arranged it in my email, but I don't remember. So just like I would love to have a 12:30. Well, it is 5. I mean, 10 o'clock. I know that. I just don't know what it is.
to talk about the experience that you had. What happened? Okay? Вы можете продолжить. Я просто хочу, чтобы вы сейчас сделали одну вещь простую. Повернулись к соседу слева, справа или сзади и показали друг другу то, что вы нарисовали, и потратили там, ну, полторы-две минуты, рассказав, какие были у вас переживания, во что это вылилось. So everyone is expected to find somebody around you. Everybody have somebody? Look around, look up from your pieces. Посмотрите себя вокруг, кого-то. Find somebody that you're going to share this with, okay? Everyone, I want to see everyone finding a partner. All right, 1.5 minutes, talk about what happened. Полторы минуты, поговорите о том, что случилось. Все найдите кого-то. Вот там все будет есть. Сделано, это нарисовано. Вот, и то же самое. Просто цвета ячейка, он раскрывается как цвет, как пространство. Тоже чувства руки, тоже важно. Они видят. Нет, я другой, это я вообще до этого. Хорошо? Мне больше всего понравилось первое. Что там было первое? Такая продавшая, которая нет. Девчонки очень много. Вот это. Вот это вот с шариком вообще. Шариком? Он веселый. Да, поэтому сравниваю с ним. Так что так. Сейчас. До этого, когда я почувствовала, что одним потоком людей, иначе, ну, как невозможно информацию понять. Everybody, finish up. Thank your partner very much. Thank you so much. Everybody, thank you. Спасибо, Thank you, спасибо. thank you, thank you. Большое спасибо всем. Okay. So why do we bother to share with each other? You know, art is such an isolated activity. А зачем вообще нам делиться друг с другом? Мы же художники, это такие отдельные личности, да, ни от кого не зависящие, изолированные. It's because we are making art in the context of spirituality and transpersonal Это потому, art. что мы творим это искусство в контексте духовности, в контексте трансперсональности. We are the people that want to make a change in the world. Мы люди, которые хотим вызвать перемены, произвести перемены в этом мире. And to do that, we need to be a community. А чтобы сделать это, мы должны быть общиной, некой общностью. So you'll go out and you'll go to another art event someday, or the movies. Вы идете куда-то на какое-то художественное событие, отправляетесь в кино. And you'll meet somebody, you'll run into somebody that you met in this И class. встречаете людей, натыкаетесь на кого-то, кто был здесь с вами в этом классе. And if you've shared deeply about an experience, about a vision, И если вы делитесь теми опытами, теми видениями, которые были у вас, you have a heart connection. у вас связь на уровне сердца. And the more heart connections we have with our community, we come together, we make change, we make a difference. Чем больше мы установим таких сердечных связей, связей на уровне сердца в этой общине, тем шире она будет, тем больше она будет и эффективнее. So I thank you for being willing to talk to people that you don't know. И спасибо вам за то, что вы были готовы и открыты поговорить с теми людьми, кого вокруг вас и кого вы не знаете. And to get to know new people in our community. Сблизиться, познакомиться с ними в этой общине. So I wanted to just talk for a minute about art as a spiritual practice. Я хотел бы поговорить несколько минут об искусстве как о духовной дисциплине и практике. Our religion is creativity. Наша вера или наша религия – это креативность, творчество. And we have art as a spiritual practice. И мы рассматриваем искусство именно как духовную практику. Somebody asked before, you know, how do I have the visions that you have, Alex, and then be like and put them down on the paper? How do I do that? Вопросы звучали, как я могу получить такие же видения Алекс, как и у вас, и как мне их излить потом на бумагу? And that comes out of practice. А это возникает, рождается из практики. So
So this is very obvious, but it has to be said anyway. Ну, это совершенно очевидно, конечно, да, но тем не менее озвучить это должна была. So anything that we get good at, we practice. И все, в чем мы хороши, все, в чем мы преуспеваем, мы это практикуем, да, упражняемся. Our first day of yoga, we're very stiff. We can't touch our toes. Первый день хатха-йоги мы очень все скованы, да, нет растяжки, не можем дотянуться даже до пальцев. But every day, a little more, a little better. Но каждый день чуть лучше, чуть больше, чуть глубже. If we're going to be a great ballet dancer, we have to practice every day, many hours. Если мы хотим преуспеть в балете, да, мы должны по много часов проводить каждый день, упражняясь, практикуясь. If you're going to be an artist of the caliber of Alex Gray, you have to draw and practice and paint every day. Если вы хотите стать художником, творцом масштаба Алекса Грея, тогда вам также необходимо проводить часы и часы за практикой ежедневно рисуя. But some of you don't really want to be a great artist like Alex Gray. Кто не хочет, может быть, великим быть художником, как Алекс Грей. But maybe you would really like to make art part of your life. Может, тем не менее, желать сделать искусство, рисование частью своей жизни. You know that you're creative. Вы знаете, вы креативный, вы творческий человек. You feel like you're an artist inside. Вы чувствуете художника внутри себя. And if you don't make art, и если вы не проявляете этот свой you block the energy вы блокируете of your creativity. Блокируете энергию собственной креативности. And it could be a health factor. И это может также отразиться и на соматике, то есть стать проблемой здоровья. Some people identify themselves as an artist. Некоторые люди самоидентифицируют себя как артистов, Every day they go, I'm not making art, I should be making art. Каждый день бьют себя по голове, я не рисую, я не творю, а мне надо творить. That kind of blocking of your energy, of your creative energy, is bad for your health. И подобное блокирование своей креативной энергии, безусловно, отрицательно сказывается на вашем здоровье. So creativity as a spiritual practice is really a good energy flow. It's good for your life. Like yoga. Креативность как духовная практика исключительно полезна для ваших тела и ума. Она позволяет свободно течь вашим энергиям, подобно йоге. Everyone needs to feel creative every day. Всем необходимо чувствовать свой творческий потенциал, свою креативность каждый день. So some people say, a lot of people say to me, well, how do I start? I used to be an artist, but now I don't make art anymore, but I can't make myself start my practice. И люди часто говорят, подходя ко мне, как мне снова начать рисовать или творить? Я был художником, я занимался тем-то и тем-то, я остановился, не могу запустить себя вновь. Some of you are professional artists and you make art every day, and I know that you already know this. И кто-то из вас профессиональный художник и творцы, вы занимаетесь этим каждый день, вы знаете, о чем речь. But here's some practical advice about making art your spiritual practice. And you're welcome to keep drawing and painting if all this information. You can keep working. Тем не менее, хотела бы я дать практических советов относительно того, как заниматься искусством. Вы можете продолжать рисовать при этом, не отрываясь, слушая меня. Art exists in the material world. Итак, искусство или творчество существует в материальном мире. It starts in here. It comes out in the material world. Здесь оно изливается туда, вовне в материальный мир. Art is evidence. Искусство — это свидетельство. You can't make art and not have evidence. Вы не можете творить, вы не можете творить, рождать какой-то объект искусства, не свидетельствуя его, не изливая его во что-то. So in the material world, you need material things. You need what they call in Buddhism Maya, all the illusions. В материальном мире вам нужны материальные выражения, материальные объекты, то, что состоит из материи, то, что в буддизме называется майей, это игрой иллюзий. Time and space. Время, пространство. Okay, so time, you need the time. Вам нужно время для начала. Just not like, if you're going to have a yoga practice, and you decide every morning, I'm going to do my yoga before I go to work. Итак, если вы занимаетесь йогой, например, вы решаете, каждое утро до того, как я отправлюсь на работу, я буду посвящать какое-то время своей практике. You set your time. Вы выделяете для этого время. Time might be, for your art, might be better at night, or in the afternoon, or in the morning. Время для какой-то творческой работы, для творения, да, может быть лучше после обеда или вечером. But if you don't set a time, if you don't make an appointment with yourself to make your art,
Но если вы не выделяете это время, если вы не записываетесь как бы сами к себе, не выделяете сами в себе это время, то the time will slip by and you won't do it. время будет ускользать от вас, и вы никогда этим не займетесь. You need to set a time Необходимо выделить время. regularly. If it's not every day, 3 days a week. На регулярной основе, если не каждый день, там, 5 days a week. раз в 3 дня. The more days, 3 the дня, better 5 you дней get. в неделю. Чем больше, тем лучше. Then, so that's time. You need time every day. Then there's space. Итак, это время, оно нужно вам каждый день, регулярно. Затем есть пространство. You need a space to make your art. Вам необходимо пространство для того, чтобы творить. It's best to have a space that is your space for art. Лучше иметь свое место, свой угол, который является местом для вот этого творения. Да? Just like with yoga, if you don't have a place to do it, and you do it the same place every day, you probably, you have to move furniture, and you have to move a lot of things around, you might not do it. Это та же история, что и с йогой, да? Вам необходим свой коврик, свой угол, иначе вы что, будете каждый раз двигать мебель, передвигать все, раздвигать? Вам нужно создать некое пространство для занятий. So, have a space for your art that you don't have to clean up every day. Создайте место для собственных занятий, место, которое будет вашим, которое не надо будет расчищать каждый раз заново. A table, a corner of your room. Стол, какой-то уголок в своей комнате. Make it a place that you like to go, a place that's convenient for you. Сделайте это местом, которое приятно для вас, в которое вам хочется возвращаться, удобное место. If you say, I'm going to do my art in the attic, Если вы скажете, я буду заниматься этим на чердаке, but you hate going up to the attic because it's dark and cold, но вы терпеть не можете свой чердак, потому что он холодный, you're not going to go. темный, вы же туда не пойдете, правильно? If you know that every day you have to sit with your children or be with your children when they're doing their homework, Если вы знаете, что каждый день вам надо проводить время с детьми, когда они делают домашнюю работу и помогать им, and they do their homework in the dining room, а они делают ее в столовой, you might want to make your art place be in the dining room, where you can make your art while your children are doing their homework. Может быть, вы когда сделаете свое место для творчества в столовой, где вы сможете присматривать за детьми и быть с ними, когда они делают домашнюю работу. If you need privacy and you only have your bedroom, you might want to make it in a corner of your bedroom. Если вам необходима приватность, здесь уединение и спальня, подходящее для этого места, вы можете оборудовать уголок для этого спальни. Make your space the way you like it, even if it's small. Сделайте это место таким, чтобы оно было вашим, Have нравилось. music or television. We have no problem with that. Нравилось вам. Whatever makes you happy. Чтобы вы почувствовали себя там комфортно. Телевидение там, что еще, не важно. Главное, чтобы это нравилось вам, выбрать там комфортно. Make sure there's enough light and a table or an easel. Убедитесь, что там достаточно света, есть стол, все, что вам необходимо. And nobody will say you have to clean it up before you leave it. You just leave it the way it is so that the next day you can come back and start working right Чтобы away. никто не говорил вам, уберись здесь, приведи все в порядок перед тем, как уйдешь и так далее. Чтобы вы могли вернуться к тому положению вещей, которые оставили, и вновь начать работать завтра. The other thing that you need, time, space, materials. You need materials. Итак, время, место, материалы. If you haven't been making art for a while and you're going back to your art, you might not know what materials to use. Если вы занимались этим давно, а теперь перестали и хотите начать вновь, то полезно, наверное, знать, вы, может быть, уже и не в курсе, какие материалы теперь есть для этого используются. Everything about making your art should be enjoyable. И все, что связано с искусством, должно приносить удовольствие, должно доставлять наслаждение. And you should use the best materials you can afford. И необходимо использовать наилучшие материалы, которые вы можете себе позволить. If you can afford better pencils, colored pencils, get those. Don't buy cheap pencils if you can afford better pencils. Не покупайте дешевые плохие карандаши, если вы можете позволить себе дорогие. Покупайте самое дорогое, что вам, так сказать, Use good paper, not cheap paper. не дешевую, хорошую качественную бумагу покупайте. Because if you invest a little bit in your practice, Если вы инвестируете немного таким образом в свою практику, it'll be so much more enjoyable. это будет настолько большим удовольствием для вас. Better paper is more enjoyable to work on than cheap paper. Хорошая бумага, хороший ватман, конечно, приятнее в работе, чем дешевая. And if you don't know what materials to А use, если вы не знаете, каковы должны быть материалы, either remember a time when you used certain materials and had a good experience, или вспомните то время, когда вы пользовались какими-то материалами и получали от этого удовольствие. or go to the art supply store and walk around and see what attracts you. И отправьтесь в магазин художественных всяких принадлежностей и поищите то, что вам нравится, то, что привлекает вас.
So we have time, space, and materials. That should be a good way to start if you are starting your art practice. And if your art practice is not regular, you will benefit a great deal from having a regular art practice. Your art will benefit. Итак, вот эти три, так сказать, отправленных точки достаточно для того, чтобы начать вашу практику. Это время, пространство и материалы. Если вы долгое время не практиковали, необходимо начать однажды и сделать это максимально регулярным занятием и максимально частым занятием для большего удовольствия и эффекта. And your art will improve, and you will love it more and more if you practice and have the right materials and a wonderful space to work in. Искусство будет ваше улучшаться, развиваться, вы будете углубляться в него, уделяя этому достаточное время, правильное место, используя соответствующие материалы. Now, some of you are already way ahead of this. И кто-то из вас, конечно, уже далеко за пределами всего этого, это не актуально для вас. You have an art studio. У вас есть свои студии. You know what materials you use. Знаете прекрасно, что использовать. Your style is already developed. И у вас развился свой собственный стиль художественный. And you may have other questions. И вопросы могут вас другие интересовать. You may have questions about how do I get my art out into the world? How do I share my art? Как мне принести свое искусство в мир? Как поделиться им с другими? Такие могут быть актуальные вопросы. And we're going to talk about that. Мы об этом также поговорим. So, develop your questions about that, and we will talk about that later. Поэтому сформулируйте как-то для себя эти вопросы, подготовьте их, и мы позже. Now, Alex is going to talk a little bit about intentions. Поговорим об этом. Intentions. Алекс сейчас поговорит немножко, расскажет нам о намерениях, мотивации. When I became familiar with the Buddhist practices, когда я впервые познакомился с буддийскими практиками, my teachers introduced the idea of bodhicitta. Учитель мой познакомил меня с идеей бодхичитты. And this is the altruistic intention toward enlightenment. Бодхичитта обычно терминологически объясняется как настрой, альтруистический настрой устремленности к просветлению. They say that you don't make much progress in your spiritual practice. Учителя говорят, что вы не сильно-то продвинетесь в вашей духовной практике, if you're only doing it for yourself. Если вы выполняете ее лишь ради собственного блага. It requires the bodhicitta requires that you seek enlightenment not just for yourself, but for the benefit of all beings. И бодхичитта как раз является тем настроем, который подразумевает, что вы стремитесь к пробуждению или просветлению не лишь для собственного блага, но для принесения пользы всем живущим. So I wondered to what degree this would be, we'd be able to apply this to our artwork. И для меня вопрос, насколько мы можем сделать это актуальным, применить это в своем творчестве, в своем искусстве. The intention that an artist has for their work is very personal. Тот настрой, ту мотивацию, которую художник имеет, приступая к творчеству, это весьма интимная личная вещь. But we are at a transpersonal conference. Но мы здесь с вами на трансперсональной конференции. And so this means that we are beginning to think of how our work can affect others. И хоть это момент персональный, да, но здесь у нас трансперсональная тема, поэтому мы задаемся вопросом о том, как наше искусство, как наше творчество окажет влияние на других персон. So, if you want to make art your spiritual practice, если вы хотите действительно сделать искусство своей духовной практикой, we need to generate this bodhicitta, or the a kind of intention toward benefiting the world with your art. Вы, несомненно, должны породить в своем сердце этот ум бодхичитты или намерение бодхичитты о принесении пользы этому миру и его населяющим существам. So even if you can hardly imagine that your work could benefit the world,
Даже если, может быть, теперь вам сложно представить, что работа ваша может кому-то принести пользу в мире. It is an important part of spiritual practice to dedicate one's efforts. Это, тем не менее, исключительно важная часть духовной практики, должным образом посвящать свое намерение, свой результат своего труда в пользе или благу других. That's something that one can consider before beginning the work. И, может быть, это то, о чем следует поразмыслить до того, как вы начнете работу. In spiritual practice, it's somewhat formalized, and you say, you know, I'm going to do this artwork for the benefit of myself and for the liberation of all beings. В традиционных религиях, в духовных традициях это довольно формализованный такой ритуал, да, порождение верного намерения перед началом практики. В своем творчестве вы можете просто декларировать для себя внутренне, что то, что я создаю сейчас, то, что я буду творить сейчас, направлено во благо мне самому и во благо всем живущим. And if that feels a little too formal, если и это для вас слишком формально, then you can just have this good intention to serve the world somehow with your work. Это такое благое намерение, не выраженное, не сформулированное благое намерение, как-то помогать этому миру своим творчеством. I like to carry a little book like this. Я обычно ношу с собой блокнот, подобный этому. It's a sketchbook. Это блокнот для эскизов. There's all kinds of sketchbooks, of course. Подобных блокнотов, альбомов, масса разных стилей. Because any time of day, you never know when you're going to get an idea. И в какое время дня на вас свалится какая-то идея, снизойдет, да, вы не знаете, поэтому лучше иметь под рукой. Or someone may say something, may trigger an image in your mind. Или кто-то может произнести какие-то слова, которые послужат спусковым механизмом рождения какой-то идеи, образа в вашей голове. So it's great to have a little something that you can note it down as soon as possible. И здорово иметь при себе всегда нечто, что поможет вам зафиксировать этот образ, эту идею. Many of you might be doing this already. Наверняка многие из вас и так это делают. But I think that it honors the source, the creative source. И мне кажется, лично я считаю, что это акт почтения к этому творческому источнику, источнику творчества. If you note down these little visions and little ideas. Тотчас замечаете, отслеживаете, фиксируете, набрасываете эти какие-то проблески видения. And if you do well at that, если вы преуспеваете в этом, the angels might give you a better idea. Ангелы могут дать вам идеи и получше, да? It keeps the connection well greased. Это поддерживает, так сказать, хорошую смазку этой вашей связи двухсторонней, да, питает ее подобные отношения. To honor that even with crappy little drawings. Вы чтите это даже с этими такими какими-то несуразными там альбомчиками. My drawings are very scribbly and they're not very pretty. Мои зарисовочки это все-таки какие-то каляки непонятные, не очень-то на вид, несуразные. And sometimes Allison calls them spaghetti pictures. Иногда Алисон называет их такими спагетти зарисовками, да? Макаронными. They're not great pictures, but they remind me of these ideas. Не то чтобы они были какими-то совершенными рисунками, уже композициями, но они напоминают мне те образы, которые рождаются. So don't feel too bad if you don't think that it is a great drawing. Поэтому не переживайте, если вам не кажется, что эти такие наброски являются чем-то таким, несовершенным. Because they all add up, and you can bring some of these into a more realized picture later. Именно для этого и предназначены, и впоследствии вы можете их переварить, как бы соединить нечто более завершенное, цельное. Это просто такие элементы. As long as we're on the subject of taking
a primitive drawing to a more realized one. И продолжая в этой теме переноса таких сердца, заготовок, таких зарисовок в нечто более завершенное, цельное. If I have an idea that is really connecting with my heart, если у меня рождается какая-то идея, действительно связанная с моим сердцем, then I will make another drawing of it. A second drawing. Я тогда просто прорисую ее еще раз, потрачу время, прорисовав ее еще раз. I'll take it from the notebook and make a little bit bigger one. Я возьму ее из этого своего альбомчика и перенесу на больший формат, более детальный. And frequently that one isn't very good either. И зачастую может оказаться так, что и вторая эта прорисовка не такая уж идеальная. And so I'll put a piece of tracing paper over that drawing. Я положу кальку, да, бумага для перевода рисунка на этот исходный. And then I'll do the drawing again. И перенесу его вновь. And hopefully improve it somewhat. И может случиться, я как-то его улучшу. I like to remember the feeling that I had when the vision comes. Для меня важно иметь вновь то ощущение, да, то чувство, которое родилось во мне, когда этот образ пришел. Это важная связь. And then you know when the drawing starts to conjure up that feeling. И вы сразу знаете, когда рисунок начинает вновь рождать, так сказать, запускать, создавать в вас это вот ощущение. That you're getting a little closer. Это значит, что вы вновь приближаетесь ближе, становитесь ближе к источнику. So I always think that it's amazing that these visions, which are so infinitely rich in our imaginations, Я всегда полагал это действительно удивительно, восхитительным, что все эти богатые, насыщенные образы, рождающиеся в нашем воображении, and no matter how hard we work on them, they're still rather primitive in the external world. И как бы мы ни работали над ними, сколько бы мы, так сказать, тщания не вкладывали в их вырисовку, они остаются довольно примитивными, выраженными в этом материальном мире, да? But people can connect with it, nevertheless, and they begin to recognize this source, this common source. Тем не менее, даже что они скудны и бедны по сравнению с исходными образами в нашем воображении, люди, тем не менее, могут устанавливать с ними связь и чувствовать в них тот источник, из которого они были подчеркнуты. So if you have an authentic experience that you wish to communicate, если у вас есть такой некий аутентичный, подлинный опыт, которым вы хотели бы поделиться, there is a kind of energy that you put into the art. Есть определенная энергия, которую вы вкладываете в свое творчество, в искусство. And that along with the skill that you're able to translate this image, the feeling that you communicate has a lot to do with it. Вместе с теми техническими навыками, изобразительными навыками, которые вы обладаете, изготавливая этот объект, да, вы также инвестируете, вкладываете в него какие-то чувства и эмоции сопутствующие. Even if the art seems somewhat simple or primitive, it can communicate a great feeling. Даже если искусство это кажется довольно таким наивным и примитивным по технике исполнения, оно может, тем не менее, передавать очень мощное ощущение, чувство ценности. So, if you want to complete this practice of art as a spiritual practice, если вы хотите завершить, так сказать, иметь завершенную версию этого творческого процесса как духовного акта, как духовной практики, when you get up from your work or you transition to another, to doing something else, когда вы заканчиваете свою работу, поднимаетесь и готовы перейти к какому-то еще занятию,
you just remember again to dedicate the effort that went into this work to uplift the world or liberate all beings, however you want to think about this process. То следует завершить ее также должным образом, как вы начинали ее построение мотивации, заканчивая свой творческий процесс, вы делаете такое формальное посвящение той благой энергии, благой заслуги, того изначального намерения, которое выразилось в этом акте, да? Теперь вы посвящаете его благу мира, благу развития себя и так далее. It simply affirms the intention. Это просто еще одно подтверждение того изначального намерения, с которым вы приступили к работе. During the course of your work, while you're making your artwork, в процессе же работы, когда вы создаете предмет искусства, you want as much as possible to be in a flow state. Вы, наверное, хотите быть в неотрывном состоянии потока, да? Перебывать в этом потоке. To not be thinking too much. Не слишком уж занимаясь мыслетворчеством, да, что-то в голове крутить. Unless your artwork is all about the thinking. Ну, если, конечно, ваша работа не связана напрямую с этим, как раз мыслетворчеством, да, с мышлением. This is why I like to listen to music. Вот почему лично я предпочитаю работая слушать музыку. And everybody has their favorite kind of music. У всех у вас наверняка свои предпочтения в этом плане. So this might also assist you in the creative process. И музыка, поэтому приятная вам, любимая вами, может явиться таким катализатором или сопутствующим условием вашего творческого процесса. Now, so I think it's time. It's quarter after 12. If there's any questions, we'd be happy to. Do you want to ask questions now? У вас уже какие-то вопросы возникли по ходу? Do you want to do another drawing exercise? Или вы хотели бы выполнить еще одно упражнение рисования? Okay. Yes, one question. Можете вы как-то связать момент появления идеи, когда вы достаете свой блокнот и начинаете рисовать? Что послужило толчком и как связываются ваши чувства и эмоции? Влияют ли они на рождение идей? Describe the link between the, like, where the idea comes from, so that how it happens, the idea comes to you, then you pull out your sketchbook, and then how do you invest your emotions? I think that the. Вы могли бы как-то перефразировать вопрос, повторить? Я вот сам его лично не понял. Когда вы хотите, когда приходите, да, и вдруг у вас появляется идея, вы достаете свой блокнот. Что послужило пусковым моментом для появления идеи? Вдруг она появилась идея, да? Ваши эмоции, чувства, или это может быть не связано с тем, что вы чувствуете? That's a great mystery. Это великая мистерия, великая загадка. One can be standing, waiting for a train. Можете стоять, ждать электрички. And suddenly lightning will strike. И внезапно, словно молния вас поражает. Why? I don't know. Почему? Or you could be in an art show. Or you could be sitting at the beach. Или можете сидеть на пляже. Lying in bed. Лежать в кровати. You could be at a museum. You could be at a museum. You could be walking around. Можете быть в музее, просто прогуливаться. So the visionary experience can happen at any time. Эти визионерские переживания, опыты могут случиться в любое время, в любых обстоятельствах. But most often you can do the spiritual or visionary practices to stimulate the imagination. Но наиболее часто вы можете прибегать к использованию каких-то духовных практик или
a little empty and not so many ideas, если вы чувствуете себя более-менее опустошенными, не так много у вас идей внутри, then looking at art books and things is also a good stimulation. Тогда посмотреть на какие-то объекты искусства, там, на альбомы, на чье-то творчество, это также может оказать стимулирующий эффект. Look at the artworks of some of your favorite artists. Посмотрите на работы кого-то из ваших любимых художников. And yeah, this afternoon we're going to look at the history of visionary art. И сегодня после обеда мы уделим время просмотру истории визионерского искусства. And this might stimulate some ideas. Это также может стимулировать какие-то идеи у вас. But as far as explaining the link of how these visions come, that is a divine mystery. Но что касается объяснения вот непосредственно этой связи, что спусковой механизм, что там вызывает рождение идеи, откуда она приходит, это как раз божественная мистерия. Maybe we have time for one more question, and then we'll do the practice. У нас еще один вопрос, и потом перейдем к практике. No more questions. Нет вопросов? Okay. So Allison will lead the next practice. И Алисон теперь нас проведет в следующем упражнении, в следующей практике. Okay, so we're going to try this again. We're going to go sit in a comfortable position. Put all your pens down. Everybody put your materials down now, because we're going to, whether or not you want to do this one, just go in there and see what you see. Хотите ли вы сейчас делать с нами или нет, все равно, тем не менее, положите все карандаши, кисти, что у вас в руках, сядьте, расслабьтесь, удобно сядьте. Sit comfortably with your feet either flat on the floor or in a meditating position. Untangle yourself. Опустить на пол или сложить в медитативной позе, как вам удобно. Put all your materials down. Положите, пожалуйста, все принадлежности. Let's take 3 deep breaths. Сделайте Breathe in. 3 глубоких вдоха. Deeply relaxed. Расслабьтесь полностью. Envision yourself at the door of a large meeting room. Представьте себя стоящим на пороге двери, открытой в большой зал для собрания. You open the doors. Вы отворяете двери. And you look inside the meeting room. Вы смотрите внутрь этой комнаты. And you see a long conference table. И вы видите длинный стол перед собой, как стол для заседаний. And there are chairs all around the table. Стулья стоят вокруг всего этого стола. And you see sitting in the chairs, or maybe only in one chair, И вы видите на этих стульях, или может быть на одном из них, your mastermind group. your mastermind group. Mastermind group. Мастера, как? I don't understand. Mind. Group. Группа. That's what it's called. Your mastermind group. This is your mastermind group. And you see the people, you see people sitting in the chairs. Вот что бы это ни было, это mastermind group, и вы видите учителей, сидящих вокруг этого стола в этих стульях. Наставники. Masters. You see great masters. Великие наставники. Teachers. Учителя. Teachers. And people who inspire you. Люди, которые вдохновляют вас. They could be famous people. Это могут быть какие-то известные персонажи. They could be personal people that only you know. Или люди, которых только вы знаете. They can be people that are dead. Люди, которые уже ушли из жизни. Or living. Или живы еще. They could be great creative people. Это могут быть какие-то очень известные творцы, креативные, Spiritual people. духовные люди.
teachers of any kind учителя любого толка, that inspire you. которые вдохновляют вас. So visualize these people sitting at the table. Итак, визуализируйте этих людей, сидящими вокруг стола. Take a minute and see who's there. Присмотритесь, остановитесь, узнайте, кто это, кто они. And each person at the table has a gift for you. И у каждого из этих людей, сидящих за столом, есть какой-то дар для вас, есть подарок. And they hold out this gift in their hand. И они держат его, каждый в своей руке. And you walk around the table. Вы шагаете вокруг стола. And you accept their gifts. Принимаете их дары. And each one you thank them. И каждого благодарите. Take a minute and see what gifts are offered to you. Потратьте какое-то время, посмотрите, что это за дары, которые они вручают вам. When you've collected all of your gifts and thanked every teacher, собрав все эти дары, вы благодарите всех учителей. I'll give you a couple more minutes. Еще потратьте на это пару минут. When you've collected all of your gifts, Теперь, когда вы собрали все эти дары, direct your attention to a screen at the end of the table. перенесите внимание на экран, расположенный в конце стола. And all of the teachers are directing their attention to that screen as well. И все учителя за столом также переносят свое внимание на него. And from the mind of all the teachers, И из ума всех учителей, and your mind, и из вашего ума, you project together an вы image. вместе проецируете образ, An image that will inspire the world. образ, который вдохновит мир, Something of your own unique creativity. что-то, что является плодом вашей личной, уникальной креативности. Take a moment to look at the screen and develop this image. Присмотритесь к этому экрану, всмотритесь в него, потратьте какое-то время, подождите, пока родится этот образ. Notice the colors, Отметьте его цвета, the shapes, формы, the composition, композицию, and the design. узоры. This is an inspiring image, unique to you, your creativity. Это вдохновляющий образ, уникальный, лично ваше творение, порождение вашего An offering that you could make. творчества, тот дар, который вы, то подношение, которое вы можете сделать, That might serve others. который может вдохновить других. Take your time Потратьте какое-то время. and see this image as clearly as you can. Рассмотрите этот образ настолько ясно и четко, насколько у вас получается. Stay in that space as long as you need to, and when you're ready, come back and be ready to draw that image. Оставайтесь в этом пространстве столько, сколько вам понадобится. Когда вы чувствуете, что готовы выйти, возвращайте в реальность, берите свои принадлежности для рисования и пытайтесь выразить на бумаге увиденное.
упражнением мы занимаемся до обеденного перерыва, у нас в час начинается, до 2 длится. Если вам надо выходить там в ванну, в туалет, куда угодно, выходите сами. Alex does a presentation. Or we do it together, I'm not sure. Maybe you will do that. Yeah, maybe so. Let's turn the music down. Sasha and I am ready to go. Okay. Welcome back. Welcome back. Hello. Hi, welcome back from lunch. And Добро пожаловать назад в класс с обеда. So what we'll do this afternoon is this. First, Alex is going to talk about the history of visionary art. Maybe we'll be able to make the room dark, and we'll project right here. There we go. Займемся после обеда. Сначала мы изучим с вами So get yourself in a place where you can see right up here. Like, feel free to sit up here. Поэтому на время over here is going to be отсюда вам точно будет не видно, поэтому на время презентации you can even move your chairs. Let's be flexible, you know. на время презентации переместитесь. But if you can see just fine, don't worry. Just sit where you are, be comfortable. В противном случае перемещайтесь. И надо затемнить, как у нас. Кто-то поможет, давайте все попробуем. This talk may go as long as an hour. Жалюзи попробуйте все закрыть, пожалуйста. If you can still see, when we turn the lights off, you'll see a little bit. You're welcome to keep drawing. If you want to, I look up at the board and listen. I know how that is.
Everyone here is artists, and we can draw and listen at the same time. So, И все можете, конечно, вы рисовать, в то же время продолжать это здесь. Так, где у нас свет? Ребят, there's no grades in this class. You just are here to enjoy. Поэтому Okay? нет здесь никаких оценок, обязательств, просто здесь все, чтобы получить удовольствие. Поэтому Okay, so there's some nice seats right here with nice, you can sit up against with your back and everything. And Alex will do a slideshow. After that, we will have more vision practices and more drawing and more sharing. После этого у нас будет еще время для практик рисования, порождения видения в себе. So this is going to go through the history of visionary art very quickly. Это будет такой очень быстрый, краткий экскурс в историю визионерского искусства. So the question of what is visionary art? И вопрос, что такое вообще визионерское искусство? It's artwork that is let's see, yes, artwork that comes from visions, of course. Это визионерское искусство, это то искусство, которое рождается из видения, да, vision. And the visions are special access to altered states of consciousness. А это видение, по сути, это доступ к иным, к измененным состояниям сознания. This is something that has different names in different cultures. Это то, что в разных культурах в разное время называлось по-разному. Some psychologists call it the imaginal realm. Некоторые психологи именовали это воображаемым. William Blake called it the divine imagination. Тогда как Блейк называл это божественным воображением. The Aborigines the dream time. Dream time. Временем мечты или временем снов называли это различные культуры аборигенов. То есть, The Sufi called it the Alam al-Mithal, or the Mundus Imaginalis, the world of the imagination. Суфи называли это Алам аль-Митал или Mundus Imaginalis, или что это, мир воображения. For Plato, he had the name of the ideal archetypes. Идеальные архетипы, так именовал их Платон. And in the Tibetan system, it's called the Sambhogakaya. Sambhogakaya – это санскритский термин, используемый в тибетском буддизме. The realm of infinite richness. Или иными словами, в переводе мир бесконечного богатства, изобилия или наслаждения. And the Theosophists have called this the astral plane. Астральный план, так называли это теософы. So the visionary art is a depiction or translation or transmission of the visionary realm. Итак, визионерское искусство – это изображение, перевод или трансмиссия, передача этих миров или сфер видения. The creative expression of glimpses into the divine imagination. И это такие креативные выражения проблесков или взглядов, брошенных в эту сферу божественного воображения. Or artwork that is created during a visionary experience. Или, иными словами, предметы искусства, созданные в процессе доступа, в процессе контакта с этим визионерским миром, с миром этого видения. In the analysis of the visions, Heinrich Kluwer wrote a book where he detailed some of the most often occurring visions. И Хенрик Клювер, исследуя эти формы и образы, создал такую систему, где он каталогизировал наиболее частые образы и рисунки, встречающиеся в видениях. And this was regarding mescaline and the mechanism of hallucinations. И здесь это делалось применительно к веществу мескалину, да, психоактивному веществу, и механизмам галлюцинирования. And for the Shipibo, they take the ayahuasca, which is a psychedelic tea. Это такая специфическая, очень геометрические паттерны. Про Шипибу можно сказать, что это шаманская культура, которая во многом основана на употреблении
Айхуаски, если вы знаете, это такой психоактивный напиток. And из лозы. the shaman looks at the patient, and they look at their body and see a pattern over the body. Шаман similar to this pattern. Смотрит на пациента, который лежит перед ним, и видит в его теле, в его ауре, видит определенные геометрические рисунки, подобные, напоминающие отдаленно те, которые изображены здесь. Everyone has a unique pattern. И эти паттерны или рисунки уникальны от человека к человеку. And when the shaman sees that there might be a problem in a certain part of the body, и когда шаман видит, что в определенном участке тела, органе может быть проблемная зона, the pattern looks a little funny, it looks a little wrong. Этот рисунок, этот вот паттерн выглядит искаженным и как-то изломанным, странным в этом месте. And so, for curing the pattern of health or of illness, the shaman will sing into the pattern and correct the pattern with the song. И для исцеления вот этого нарушенного органа, там, участка или функции, шаман пытается выровнять, пытается исправить этот рисунок, этот паттерн посредством пения определенных заклинаний и карасов в это место, направляя непосредственно туда. This is a special method of healing with art and medical analysis. Это особый метод медицинского It's also исследования. It's also interesting to know that the doctor takes the medicine when someone's sick. The doctor takes the medicine. Это особый способ диагностики и исцеления, используемый в этой традиции. И как Эллисон добавила интересный пример того, как врач, а не пациент принимает лекарства, так сказать, в процессе исцеления, да, для этого. And they cover the patterns of their tattoos and of their fabrics and pottery, all with these song patterns. И вот эта вот вязь, эти рисунки геометрические переносятся у них на ткани, переносятся на различные татуировки племенные. And this is an Anasazi native rock painting. Это рисунок на камне Анасази из племенных рисунков. Yeah, it's a Native American. Это американские племена, американских индейцев. And here we can see kind of halo around the head. Здесь мы видим своего рода нимб вокруг головы. And perhaps some kind of energy pattern on the back. И может быть какие-то рисунки энергии, да, энергетические вокруг спины. And the feet here we have a kind of energy flow just out through the feet. Также некие потоки энергии, скорее всего, изображенные в ступнях. Clearly, this is an energy body or a kind of celestial energy being. Вполне очевидно, что это некое небесное энергетическое существо или изображение энергетического тела человека. So here are some human-animal hybrids that we're familiar with. Затем наиболее известные в истории человек-животные какие-то гибридные существа. We have the angel-like figure that's composed of a human and an owl, in this case, Lilith. Лилит из Осии, да, это у нас сова и человек. And we have Thoth, the ibis-headed Egyptian deity. Египетское божество Тот, это у нас кто ибис и человек. And we see how the angel forms are often seen with wings. И также различные ангельские существа с крыльями в форме в теле людей. And this, of course, refers to the power that the animal has. И это, конечно, соотносится с теми силами или способностями. And the fusion of consciousness, of the human consciousness with the animal power. С теми силами, которыми обладают те или иные животные, с их особыми выдающимися способностями и со слиянием человеческого сознания в этих состояниях с такими силами, присущими животным. So one of the favorite tricks of the visionary experience is the multiplication of limbs or aspects of the anatomy. Одна из таких уловок, да, или приемов частых визионерского искусства — это мультипликация, то есть размножение органов, частей лика.
here we have a statue of Diana. Статуя Дианы. And she includes all of the animals in the forest are part of her body. И все животные, обитатели леса, являются составляющими элементами ее тела. And she nurtures them all. И она питает их всех. And on the right we have Krishna displaying his cosmic form. Справа Кришна демонстрирует нам свою космическую или вселенскую форму. On the battlefield, he reveals his divine form to Arjuna. Являя свою божественную форму Арджуне на поле брани. From the Bhagavad Gita. Из этой сцены из Бхагавад-гиты. And it shows that the God contains all of reality within the body. Демонстрируя тем самым, что в теле Бога заключена вся реальность. There are also beings of light throughout the different sacred art traditions. Также в различных сакральных традициях сакрального искусства присутствуют, как правило, существа света. In the Buddhist tradition, we have the Vajrasattva here. Например, Vajrasattva. In sexual union, Yab-yum. В тибетской буддийской традиции в сексуальном союзе Яб-юм, отец-мать. Now, here's Padmasambhava, the Vajra Guru. Ваджрный гуру или Падмасамбхава, гуру Ринпоче, присутствует здесь внизу. And he was, you would call in the Tibetan system, a Nirmanakaya manifestation of В the Buddha. тибетской системе он обозначается как Нирманакая Будда или проявленная форма Будды. One that comes into the physical realm. Тот, кто явился, или то обличие, в котором он явился в этот материальный мир. And here we have Garab Dorje, another great guru of the Dzogchen lineage. Великий учитель линии Дзогчен, Гараб Дорджи, изображен здесь рядом. And he also dissolved, as Padmasambhava did, into the rainbow body. Как и Падмасамбхава, он, демонстрируя свою духовную реализацию, растворился в радужном свете. So they went from the physical body to the body of light. Тело, то есть произошла трансформация из тела материального в тело радужного света. Now, many of the teachings that they spoke during their lifetime came through Vajrasattva. И многие учения, которые они давали в своей жизни, приходили к ним через Ваджрасаттву. Who is a Buddha that exists only in the visionary domain. Это Будда, который существует лишь в этом визионерском, на этом визионерском плане, да? And who was speaking for the Dharmakaya Buddha. Который вещал как бы от лица Будды Дхармакай. Who really has no form. Который сам по себе, в общем-то, и не имеет формы. And symbolizes the transcendental ground of being. И символизирует собой это трансцендентное или запредельное состояние, фундамент бытия. So oftentimes in the Tibetan art, you'll have the physical realm, the visionary realm, and some pointing to the transcendental realm beyond form. И поэтому зачастую в сакральных традициях, в духовных традициях мы имеем этот материальный, видимый физический план, затем визионерский план, план доступный лишь определенным родам восприятия, и затем некое указание, некий символ запредельных планов. And what we also notice here is that the beings, the enlightened beings, have a halo and an aura. И также мы наблюдаем здесь характерное такое явление, что просветленные существа имеют нимб и ауру вокруг тела, если вы обратите внимание. And so we see a similar kind of formation in the body of light in the transfiguration portrayed here by Fra Angelico. На этой картине Fra Angelico, да, преображение Христа мы также видим аналогичные нимб и ореол, это нимб и ауру вокруг его тела. So here's an example of scale shift, that there are many small little teachers surrounding the great Buddha figure. И здесь как раз мы имеем пример вот того сдвига масштабов, да?
когда одна огромная фигура Будды насыщена или окружена маленькими фигурами, образами учителей линии. And also, oftentimes we see the cosmogram or the mandala. Космограммы или мандалы являются атрибутом подобного искусства. A cosmogram would be a kind of map of reality. Космограмма — это такая символическая карта реальности. And here is, I guess, Mahakala, who is eating the world cookie, the samsara cookie. И здесь, по-моему, Махакала, это называется Бхава-чакра, колесо бытия, который держит в зубах и в клыках вот эту печеньку нашего мира, печенюшку, и поедает ее. And you have the Buddhas that are beyond the samsara, outside of samsara. Вы видите фигуры Будд сверху и справа и слева, которые находятся за пределами этого цикла бытия, сансары. And you have the bodhisattvas that are bringing the teachings into the realms of suffering. А также там можно увидеть бодхисаттв, которые приносят освобождающие учения в эти миры страданий, миры сансары. The mandala is seen here in the Tibetan tradition and in the Vedic tradition. They are homes for the celestials, for the gods. Мандала, изображенная здесь справа, в тибетской традиции и в ведических традициях, полагается определенным небесным дворцом, таким местом обитания небесных существ, божеств. They're a bit like blueprints from above. И это, по сути, такая как бы калька или чертеж этого дворца сверху в таких развернутых проекциях. And you can see how brightly colored. И вы можете наблюдать, насколько пестро они раскрашены. In Thailand, there's a beautiful statue of Hanuman. В Таиланде можно увидеть прекрасную статую Ханумана. And oftentimes, sacred architecture is brightly patterned. И зачастую различные сакральные монументы и архитектурные сооружения также очень богато украшены и расцвечены. Of course, we have St. Basil's to look at as an example, one of the glorious examples of sacred architecture. Нам не надо до этого далеко ходить, мы можем увидеть на Васильевском спуске, да, собор Василия Блаженного, как он украшен и декорирован. So here in the Huichol, the native Mexican people, we have the brightly colored patterns of interconnectedness. Взаимосвязанности, рисунки взаимосвязанности, богато украшенные. Здесь это атрибуты племен индейцев Мексики. And more abstract patterns of interconnectedness from the different native traditions. Затем также ярко раскрашенные примеры рисунки, демонстрирующие или символизирующие взаимозависимость, взятые из разных культур. Of course, fractal mathematics has revealed a whole world of infinities. И уже современная математика и формулы фракталов, они раскрыли для нас тоже целые обширные поля этого визионерского искусства. And in the traditions of Judaism and Islam, в иудейской и исламской традиции there is an edict against portraying images of God. Существует четко выраженный эдикт, запрещающий демонстрировать лик божества. This is the aniconic tradition, the no icon. Не антииконная, да, или неиконная традиция, не изображающая лик Бога. So they use the patterns of interconnectedness to show. Также используются очень часто рисунки взаимозависимости, взаимосвязанности, передающие божественное. To point to divine reality. Указывая на сферы божественного. And in the iconic traditions of Christianity, что же касается иконных традиций, да, традиций, изображающих лик Бога, христианских, we have the portrayal of heaven and hell. Мы имеем здесь образы рая и ада. In the last judgment. Небес и адов, затем времени судного дня. So we have
in Giotto's version here, we have the rainbow surrounding the many angels here. Здесь у нас фигуру Бога окружает радужный свет. The souls going down to hell. Души, падающие в ад. And being eaten up, gobbled by looks like a devil there. Пожираемые там страшными какими-то созданиями, дьяволом. And then the rising of the saved souls on this side. И вознесение спасенных душ на небеса. In Van Eyck's version, we've got Christ above, and then the hell realms below. И в версии Ван Айка мы видим фигуру Христа сверху и падающие души, низвергаемые в ад. We see the angels have rainbow wings. Мы видим ангела с радужными крыльями. And they're often jewel-like forms all around. И зачастую он окружен такими формами в виде самоцветов каких-то, камней. Many of the demons down below have aspects of animal and human and a mixture of hybrid kinds of beasts and demons. А многие адские создания, которые терзают мучеников адов, они зачастую выражены в виде гибридов, каких-то гибридов смеси людей, животных. And you have the sense of heaven above and hell below. И всегда присутствует ощущение небес или рая выше, сверху и адов внизу. This is one of my favorite paintings in the world. Это одно из моих самых любимых изображений в мире. Is of Michelangelo's Last Judgment. Это судный день Микеланджело. And you can see kind of similar to Giotto. You've got the damned souls going down to the hell realms and the saved rising up. И по аналогии с предшествующей картиной мы видим нисхождение падших душ воды и восхождение, вознесение спасенных на небеса. Christ becomes the hub of the wheel of the mandala. И Христос здесь становится центром или как бы осью этого колеса, этой мандалы вращения. And if you, I'm not sure whether we get a view of the, yeah. Here, Christ is not looking like an angry judge here. И Христос здесь не похож на гневного судью. He looks more like a Taoist master. Больше на даоса похож такого. A kind of yin-yang of his arms. И с такой инь-янь структурой расположения рук. Basically acknowledging that some are coming up and some are going down. Демонстрируя, что кто-то уходит вниз, кто-то поднимается вверх. And for me, this is like the emotions of everyday life, when we may feel in despair one moment and then rise up in joy the next. И для меня это символизирует переживания, энергии каждодневного нашего опыта, когда то все идет хорошо и настроение поднимается, то что-то не получается и мы падаем духом. Это всегда происходит. So much of sacred art and visionary art portrays great moments in the sacred traditions. Like here is Saul becoming Paul on the road to Damascus. Зачастую сакральное искусство и визионерское искусство изображают различные сцены, значимые сцены из той или иной традиции. Здесь по дороге в Дамаск, Сент-Пол. Yes, St. Paul. Павел по дороге в Дамаск falls from his horse and is struck blind by the vision of Christ. Лошади и становится ослеплен видением Христа. Michelangelo is portraying the visionary experience happening. И здесь Микеланджело изображает визионерское свое переживание и видение этого. Hieronymus Bosch is probably the great granddaddy of all the visionaries. Иероним Босх, пожалуй, это прадедушка всех визионеров. And here we see his last judgment. Здесь его страшный суд мы видим. Christ looks kind of like I don't know what to do with these humans. И Христос выглядит так, но что поделать с этими людьми? Разводит руки недоумение.
the Garden of Delights. Сад наслаждений. And so we have the kind of heaven worlds and hell worlds again. Опять здесь ад противопоставлен раю, да? And here we have a kind of fantastic architecture. Здесь у нас такая фантастическая какая-то архитектурная. We're not sure what this is made of. Непонятно, из чего вообще это сделано. It looks kind of like it's carved from a gem, or it could be a fruit. Как будто это то ли фрукт какой-то, то ли это из камня, или из какого-то драгоценного материала изготовлено. Here are birds that are larger than humans. Здесь птицы крупнее человека. There's a scale shift element that's going on there. We have berries and fruits and things that are unusually large. Опять же, ягоды и фрукты, которые также невероятно крупны. We have what looks like a self-portrait of Bosch that is connected with a tree and is in a little boat there. И здесь у нас сам, видимо, автопортрет художника Боска, который изобразил себя прирощенным к какому-то дереву или чему-то и плывущий в какой-то лодчонке. This painting could be stared at for many years and not see everything, but there are very painful and ugly little dramas going on all over this hill. Можно годами смотреть в упор на эту картину и не разглядеть всех ее нюансов, столько здесь всего, и масса происходит таких болезненных, каких-то страдальческих сюжетов там и сям. The portrayal of life after death is something that's fascinating here in one of Bosch's paintings. И здесь еще в одном из полотен Иеронима Боска, или что это здесь, изображено посмертное существование или жизнь после смерти. We've heard of the soul going toward a great light. Мы все слышали истории о душе, перемещающейся к источнику яркого света. And here we see a very literal portrayal of that light as the soul ascends to heaven. И здесь мы видим очень такое графичное изображение этого процесса, когда душа возносится в рай. Here's the two kinds of angels, the battle with the rebel angels by Bruegel. Итак, Брюгель здесь изображает битву двух видов ангелов, да? Битва против восставших ангелов. So you see a conflict between the earthly kind of animal type of angels and the more heavenly kind of winged angels there. Здесь вы видите баталию между такими более небесными ангелами с крыльями, небесными созданиями и более земными с животными формами ангелами. And we could see this as a psychological struggle between our basic physical, fleshly drives, earthly drives, and heavenly drives. Конечно, это можно рассматривать как внутреннюю борьбу, происходящую внутри нас с психологической точки зрения между нашими какими-то земными драйвами, мотивами, позывами и небесными или духовными позывами. The battleground of our own imaginations. И поле этой битвы разворачивается, эта битва в нашем собственном воображении, сознании. Now, haunted by the plague years, this is the triumph of death, also by Bruegel. Триумф смерти Брюгеля относит нас к годам, когда в Европе свирепствовала чума. We have the impossible army of skeletons here as they're triumphing over the humans. Армии из скелетов, одерживающие победу над людьми. Or the living, I guess. Над живыми. Here we have a coffin go-kart, it looks like. Здесь у нас такая каталка в виде гроба. And so then there are the legends of the saints who were given visions and allowed to portray the Virgin here. Затем легенды о различных святых, которым были даны видения и позволялось их как-то зафиксировать, запечатлеть. So we have the act of visionary art happening. Здесь у нас как раз такой акт визионерского искусства случается, имеет место. Hans Memling and his little
demon. И вот этот маленький черт или бес в изображении Мемлинга. We can see the combination of animal forms and human forms. Мы здесь опять видим сочетание человеческих и животных форм. Matthias Grunewald was one of the great painters of this light body. И что касается тела света, то Маттиас Грюнвальд был одним из таких наиболее известных его. We have this resurrection from the Eisenstein altarpiece. Здесь этот фрагмент картины Resurrection, Вознесение. And Albrecht Dürer's Revelations. Here we have the four horsemen of the apocalypse. 4 всадника апокалипсиса в откровениях Альбрехта Дюрера. So this continues the theme that visionary art oftentimes portrays moments in sacred art that are these revelations. И подобные откровения также зачастую являются объектами изображения различных форм сакрального или визионерского искусства. But then there are these more uplifting, maybe amusing. And Archimboldo was an Austrian court painter and did portraits of the king and the court out of vegetables and flowers. Арчимбольдо был таким придворным австрийским художником, который уже в более таком, как сказать, юмористическом, оживляющем таком духе рисовал портреты из животных, то есть из растительных компонентов, фруктов, овощей там и прочего, придворных и монархов. So we can see that this is also related to times when you may look at a tree or a bed of flowers and start to see maybe there's a face in it, or maybe there's some other kind of being emerging through these forms. Также это связано с моментами, когда мы можем смотреть на какой-то овощ, фрукт, дерево, некое растение и начинать видеть в нем что-то еще, что-то живое, лицо. So here we have Francisco Goya's The Sleep of Reason Produces Monsters. Сон разума рождает чудовищ, Гои здесь иллюстрирован. And it's an etching where you can see all the various kinds of dark visions that are coming out of this person. Здесь вы видите, как из этого спящего проявляются всевозможные существа, символизирующие его кошмары. And these were also pointed at the warring and unreasonable kind of nature of society that was going on around him. И это также указывало на ту неразумную, на ту негуманную систему общества, которая существовала в тот момент, когда картина создавалась. Many of Goya's works were portraying the nightmare of war. Многие из на войны и конфликты, да, и многие из работ полотен Гои, они отсылают нас к теме жестокости войны. And so here William Blake, the English visionary. William Blake, визионер английский. And here's his last judgment. Здесь его страшный суд. And we've got Christ above and hell below, and the great swirl of bodies flowing between them. И здесь у нас Христос наверху, ады внизу и круговорот тел, душ между ними. Now here we have Jehovah reaching out to this being, so there's a connection between the angel and the more human. It's basically the soul meeting the flesh. Это душа, встречающаяся с телом, здесь связь такого более божественного, более материальным, мирским. We have the serpent that surrounds the physical body down below. Здесь у нас змей обвивает физическое тело внизу. And the angel wings that are on the figure above. И крылья ангела, которые у фигуры за спиной, у фигуры наверху. And then Blake portraying the body of light here. Здесь Блейк изображает тело света. And William Millard Turner
Turner, one of the great portrayals of atmosphere. Тернер является одним из таких наиболее успешных известных художников в изображении красочности атмосферы внешнего мира. Gustave Moreau, symbolist, French symbolist painter, here portraying Orpheus. Орфей изображен здесь Густавом Моро, известным французским символистом. And Gustave Doré, in his Divine Comedy, his illustrations of the Divine Comedy, here Dante and Beatrice are staring at the celestial rose in the heaven realms. Здесь Данте и Беатриса смотрят на небесную розу в небесном саду. Это иллюстрация Густава Доре к божественной комедии. Odilon Redon, the French symbolist, painter, was a great, wonderful graphic artist, and here is his charcoal drawing of an eye that's very similar to a dirigible. И здесь изображен также известным французским художником-символистом Одилоном Редоном дирижабль, напоминающий глаз, или глаз, напоминающий дирижабль. Замечательный график, это рисунок углем. The title of this piece is "The Eye, like a strange balloon, ascends toward infinity." Глаз в виде странного воздушного шара восходит к бесконечности. Так называется это полотно. He was one of the first artists, first Western artists to portray the Buddha. И он был первым западным художником, изобразившим Будду. This was around 100 years ago. Это около 100 лет назад. One of the Belgian symbolist painters, Jean Delville. Jean Delville, один из бельгийских символистов. And here we have very similar to William Blake. You've got this is called Angel of Splendors. Ангелы изобилия, так называется эта картина. Здесь мы видим аналогии с работой Блейка. You have the angel winged being above. У нас здесь ангелокрылое существо выше, да? Who becomes now kind of feminine, celestial. Принимает облик такого женского божества. And the male figure below that is ensnared in the world and its snakes. И мужская фигура ниже, которая погрязла в мире, погружена в мир и обвита нижняя часть змеями. But is taking a leap of faith toward the heavens. Но она совершает прыжок веры в направлении небес. Other works by Delville, the Christ, and then we have Prometheus over here on the right. Другие работы Дельвиля — это Прометей здесь справа, Христос слева. And Prometheus here carries the light from the heavens, and you can see little figures below in the human realm, the realm of the Titans and the realm of the humans. The scale shift. Опять же здесь изменение масштабов, и мы видим, как Прометей приносит этот небесный огонь с неба, и ожидающие руки людей ждут внизу. Okay. Thank you. All right. So this was another one of Delville's pieces, and he was one of the first artists to look into the occult and the theosophical teachings. Это еще одно полотно Дельвиля, и он был одним из тех, кто первый из художников взглянул на учение оккультизма, на учение теософов. Alfred Kubin was an Austrian artist that around 100 years ago portrayed many kinds of bizarre kind of sexual problems in his visions. Альфред Кубин, еще один австрийский художник, около 100 лет тому назад живший, изображал массу таких странных, каких-то непонятных образов, связанных с какими-то сексуальными расстройствами, фантазиями и прочим. He was an artist that wrote a book called The Other Side, and that details a kind of hallucinatory, psychotic world.
И он написал книгу «Другая сторона», или как-то с другой стороны, где описывал различные психозы и расстройства. And there are some artists that are destined really to portray the hell realms. Мне кажется действительно, что некоторые художники просто такие обречены, судьба их рисовать различные адские миры и состояния. Kubin is one of these. И Кубин это один из них. Edvard Munch, of course, the great expressionist. Here we have the Scream. И великий экспрессионист, конечно, все вы его знаете, Эдвард Мунк и его картина «Крик». Now, this painting recounts a vision that Munch had. И эта картина отражает то видение, передает то видение, которое было у Мунка. He was walking across the bridge at sunset with two friends. На закате он переходил через реку с двумя друзьями по мосту. And suddenly he heard the cry of nature. И внезапно услышал крик природы. And so that's what is happening here, is he is hearing the cry of nature. И именно это происходит здесь. Он слышит крик природы или зов природы. And he's covering his ears. И закрывает уши. Now this was painted shortly before the 20th century. И это было нарисовано незадолго до прихода 20 века. So I think that he was hearing the death of nature that was happening, or about to happen in the 20th century. Он, видимо, слышал этот крик природы, которая готовилась погибнуть, да, в 20 веке. Now, this was an artist named Richard Dadd. Richard Dadd, еще один художник. Now, here he's showing, this is called the Fairy Feller's Masterstroke. And here he's about to use his axe to cut an acorn. Fairy Feller's Masterstroke. Короче, удар кого-то там почему-то. Здесь у нас он готовится топором расколоть желудь, этот человек. Yes. So you can see this kind of strange world among the acorns and grass and things like that. И вы видите этот странный мир, расположенный здесь из этих сказочных персонажей, разбросанные желуди, какие-то другие объекты. Now, one of the strange things about Richard Dadd is he did most of his work when he was locked away in a sanitarium. И что странно, или вернее, что характерно для Ричарда Дада, это то, что большинство своих работ он нарисовал, будучи закрытым, будучи госпитализирован в доме умалишенных. He was portraying the worlds that he saw in his hallucinations. Изображал он тот мир, который являлся ему в его галлюцинациях. He was in the institution because he had murdered his father. Оказался же он в этом заведении, потому что убил своего отца. Now, which is very strange, since his name was Dad. Dad. Что очень странно, потому что имя его было Папочка, да? Да, ну Dad это Папочка, да? Папа. So here is the cats of Louis Wayne. Луис Уэйн это его кошки. He, for most of his career, made paintings of very pleasant cats. Большую часть своей творческой карьеры он провел, рисуя таких приятных котов. And when he got a little older, he started becoming very strange. Старея же он становился странным, и коты. And his cats started to look a little more ominous. И коты выглядели все более зловеще. And they got very dangerous looking here. И довольно опасный становился их облик. Now we can see he's sort of going from the very typical physical world to this kind of visionary realm. И здесь мы наблюдаем как раз переход от такого реалистичного, типичного изображения реальности к такому визионерскому ее видению. Now we see this kind of special
cat there is beginning to break down into just a pattern and design, quite brightly colored. И здесь мы видим уже кота, распадающегося совсем на такие какие-то рисунки, And пиксели, да? it finally becomes like DMT kitty, I guess. И становится он в итоге таким DMT котенком. And filled with just these crystalline kind of jewel-like forms, all brightly colored. Наполненный такими стразами, такими кристаллиновыми субстанциями весь. Yes, this was, they became a lot more beautiful and a lot more visionary, I think. И, по моему мнению, они становились гораздо красивее и более такими визионерскими, да? Unfortunately, he had become psychotic himself. И, к сожалению, сам он закончил также в глубоком психозе, духовным расстройством, душевным. Now, Gaston Lesage was a clairvoyant, a medium, spiritualist, and he started talking to angels that told him to start painting. И работал с духами, да, и ангелы сказали ему начать рисовать. And so these were some of his artworks. He worked very large. И он, так сказать, не боялся больших полотен, и вот это некоторые из его guided by the angels. И направляли его в этом ангелы. Now, he had a student named Crepine, and you can, yes, and so you can see that they're somewhat similar in design. Крепин, один из его учеников, и вы видите схожесть дизайна, рисунков. And here we have a portrayal of these visionary celestial worlds in a very kind of flat and diagrammatic way. Здесь мы видим изображение вот этих вот небесных миров, которые им открывались, были открываемы ангелами в довольно таком диаграммическом, да, графичном, плоском довольно изображении. But we can see that it refers both to a kind of figure and an architecture. Но мы видим, что здесь имеется и фигуры, и архитектура некая, соединенная вместе. The depiction of a visionary realm. И это изображение такого визионерского мира. Very kind of simple means, but highly patterned and brightly colored. Довольно простая, в общем-то, техника, да, простая стилистика изображения, но очень детализированная и очень красочная. This was a woman named Ethel Lee Rosenthal, and she was a British psychic. Это британская такая ясновидящая женщина Этель Росиньоль. Another spiritualist whose conversations with the angels led her to making these paintings. Еще один спиритуалист, ведущий диалоги с ангелами и вдохновляемый ими на свои творения. Quite remarkable body of work. Довольно большое собрание работ у нее. Now, this Emma Kunz was from Switzerland. Emma Kunz была из Швейцарии. And she was a spiritualist who also was guided by the celestials, but her work was all in sacred geometry. Также спиритуалист, ведомая ангелами, наставляемая ангелами, но ее работа в основном имела вот такие геометрические параметры. Agnes Pelton was a painter who lived in the American Southwest. На юго-востоке, на юго-западе США жившая художница Агнес Пелтон. And during the day she would do landscapes, and during the night she would do these mindscapes. И днем занималась ландшафтным дизайном, а днем таким ментальным ландшафтом, да? Рисовала ландшафты ума. Of course, we know him, we love him. Salvador Dali, one of the great visionary artists of all time. Всеми любимый, известный визионер всех времен и народов, Сальвадор Дали. Now, this particular painting, the persistence of memory, evidently he had painted this kind of box-like form in the landscape, and then he
had some friends over to dinner, and they were enjoying a gooey cheese. И история гласит, что вот эта картина, не знаю, как она у нас называется. Как? Трансформация времени. Transformation of time. Когда он нарисовал вот эту вот коробкообразную структуру, да, пьедестал какой-то и гору, у него пришли в гости к нему друзья, и они проводили вечер, наслаждаясь таким вязким текучим сыром, если вы знаете. And when it came time for them all to go out to the opera, he wasn't feeling that well. И когда время пришло им отправиться в оперу, в театр, он уже не чувствовал себя так хорошо. So he decided not to go out and went into the studio instead. И решил не пойти с ними, а вернулся назад в свою студию. And as he was contemplating his little painting, the gooey watches appeared, and he painted it all in one night. И когда он обозревал полотно начатое, то в сознании его возникли образы вот этого таких текучих, да, наподобие вот этого стекающего, тающего сыра часов, и он дорисовал ее всю за одну ночь. Here we have the sense of the sort of the ominous future that hangs over the world. И здесь у нас вот это зловещее, как бы ничего хорошего не обещающее будущее нависает над миром. And also a new being born. И новое существо рождается из его чрева. A great image of our planet even at this point. Великий образ нашей планеты, не ставший менее актуальным в наши дни, да? Magritte, we can see what was on his mind. Magritte, здесь совершенно ясно, что было у него на уме. Okay. Now, Pavel Chilichev, he is a Russian painter who... Чилищев. Русский художник. And a great inspiration to my work. И великое вдохновение для меня в моей работе. Because he portrayed the anatomy in a very glowing and visionary way. Поскольку он также рисовал анатомические какие-то сюжеты в таком очень ярком, люминесцентном, таком светящемся. You can see the kind of fetuses that are all around this tree. Вы можете видеть эти зародыши, эмбрионы, да, окружающие дерево. Here's like profiles, and they're on both sides. Профили с обеих сторон. There are babies all over the tree branches. И со всех сторон этого дерева, его веток, различные детские фигуры. The branches of the tree are a lot like a hand. Подобной руке, на самом деле, если вы присмотритесь, кисти, да, ветки этого дерева. It goes through all the elements from fire and air and I think water's in here somewhere, and the earth. Проходя по всему спектру первоэлементов, от огня, воды, воздух и земля. So he brought a lot of alchemical references into his art. И масса таких алхимических символик было вплетено в его искусство. Now, if we remember the first slide, we had the sorcerer of Troy Frere, the stag, and the human. Если вы вспомните первый слайд, который мы смотрели, фигуру шамана, оленя человеческую такую, да? And here we have our dear Frida Kahlo shows her self-portrait as a wounded deer. Здесь у нас Фрида Кало, ее автопортрет в виде раненого оленя. The visionary imagination still is working with similar archetypes. И со схожими архетипами продолжает работать воображение визионера. We have the masterful Ernst Fuchs, the Austrian visionary, австрийский визионер, who founded the fantastic realist tradition there in Vienna. Основавший в Вене традицию, как его назвать, фантастического реализма, да?
This was his portrayal of Moses and the burning bush. Это Моисей у горящего куста, его версия. He resurrected Van Eyck's mixed technique, or mish technique. Он восстановил технику миш. It's the mixture of tempera and then oil glazes. И масло. Это техника рисования, которую он восстановил. And this is his angel of death transfixed by the angel of light. И здесь его картина ангел смерти, yeah, speared. Поражаемый ангелом жизни. This is one of his students was named Matty Clarwine. Один из его студентов, Матти Кларвайн, one of the great psychedelic painters of all один time. из величайших психоделических художников всех времен. It took Matty about 1 year года у Матти заняло to do this whole donut. Завершение всего этого такого пончика. And everything is in here. I think there's a portrait of Salvador Dali, there's some aliens, there's beautiful models, there's African people, there's UFOs, there's all kinds of things. He did not paint the interior, though. Он не нарисовал, не заполнил, однако, внутреннюю часть. And so he was sitting in the studio with one of his friends. Сидел у себя в ателье, в студии с одним из друзей. And he says, I don't know what to do in the center. И не знал, чем заполнить центр, обсуждал с ним. And his friend said, oh, Matty, you've got to paint the entire same painting again, just smaller. На что тот сказал ему, Матти, тебе нужно заполнить это тем же самым рисунком, только сделав все меньше. So he took another year and painted it smaller. Тот, ничтоже сумняшися, потратил еще год, заполняя центр тем же самым. Amazing. It's called a grain of sand. Это yeah, a grain of sand. Took him 2 years. Песчинка, 2 года занимал. Now this is one of my favorite pieces by Matty. It's called Timeless. Это безвременный, один из наиболее моих любимых шедевров. It's kind of the conch shell of consciousness here. We have looking at the external world and then going inside and looking at the inner world. Ракушка или раковина сознания, глядящая вовне и глядящая внутри, впереди. Matty put many of his paintings into a little sanctuary called the Aleph Sanctuary. Матти поместил большую часть своих работ в a little chapel, a little sacred space. Такое сакральное пространство, как бы, или такую часовню, которую он для них создал. And this was one of the inspirations for Allison and I to make a chapel for art. It's been one of the desires, I think, of many artists is to make a sacred space. И это было вдохновением для нас, создание нашей капеллы, да, или часовни искусства для меня и для Элисон. И я думаю, что для многих художников это мечта создать некое сакральное пространство для экспозиции своих работ. This painting was probably his most famous painting. It's called The Annunciation. Это, пожалуй, наиболее его известная работа, известное полотно. And you've got the angel here on a bongo drum. Здесь у нас ангел летит на бонго. And the Virgin here, I guess. Здесь девственница, я так полагаю. It was famous because it was on the cover of a very famous American rock and roll album, Praxis by Santana. И известная она также популярная, потому что украсила альбом очень известного музыканта Сантана в Штатах, поэтому она так разошлась. Here's Hans Rudy Giger. Hans Rudy Giger. And
This is The Spell, one of his early masterpieces. Spell, заклятие, или как сказать, заговор, заклятие, одна из его ранних работ. And with Giger we have a new vision of horror. И новый образ ужаса дарит нам Гигер. The human beings are not so much hybridized into animals so much as the human becomes part machine. И в его творчестве люди более не настолько сочетаются или скрещиваются с животными, но теперь больше с машинами, с какими-то неодушевленными конструкциями. A fusion of the mechanical and the biological. Слияние механического и биологического. And the fear that the biological is only mechanical. И боязнь того, что биологическое по сути всего лишь механическое. A much more contemporary fear. Это гораздо более такой модерновый, да, современный страх, нежели прежний. Beksinski, also one of the great visionaries of kind of darkness. Один также из великих визионеров тьмы. And later in his life he got into the digital art, and this is one of his late pieces. И в поздний период творчества он уже перешел на цифру, как бы, и здесь создавал какие-то вот работы. Self-portrait. Это его автопортрет. Hans Bellmer, a great graphic artist. Великий такой график, художник Ханс Белмер. Very erotically charged art. Очень эротически заряженные его работы. And these were, he created a series of dolls, sculptural dolls. Он создал также серию кукол, таких скульптурных композиций. Which inspired a number of young artists, some of them the Chapman brothers, they're from England, and in their later and obscene kind of mutants. И которые вдохновили ряд художников более поздних, например, Chapman Brothers, да, которые, скульптура которых вот такие непонятные какие-то гибриды, мутанты представлены здесь внизу. Joffre Branschart was a Dutch painter, and here I believe this is Baphomet, and the kind of swirling bodies toward this hellish being. Существо в середине этой картины этого голландского художника Бафомет, и таким круговоротом, водоворотом втягивает в себя заблудшие души. And Joffre was a great admirer of Dali. Он также был великим поклонником творчества Дали. And created a very wonderfully weird world. И создал такой совершенно причудливый, невероятный мир. This is one of his paintings from it's the central panel of a piece called Unio Mystica. Это центральный фрагмент его большого полотна, известного как Unio Mystic Union of мистический союз, да. Yeah. And so you can see it's kind of a human figure. Человеческая фигура, если вы присмотритесь, да? Feet and hands and head. Пятиконечная, да? It's also a tree. Также это и древо. There's the eye of Horus up above. There's the yin-yang symbol. Гора наверху, инь-янь здесь, это дharma-чакра. Yes, the Dharma wheel. Колесо дхарма. There's the kundalini kind of snake. Кундалини подобная змея. So it's a combination of many of the mystical paths. Это такая комбинация различных мистических символов пути. There was this man, Joseph Parker, started to have these hallucinations before he passed out from headaches. Джозеф Паркер, вот этот художник, у него были такие приступы галлюцинаций перед тем, как он отключался от сильной головной боли. And they were such beautiful visions of heaven worlds.
И очень прекрасные, красивые видения райских миров. That he became a painter in order to communicate them. И чтобы передать их, как-то выразить, он научился рисовать, стал художником. This is one of his beautiful kind of sunsets in this heaven world. Это один из известных изображений, одно из известных изображений заката в этом прекрасном. Or dawn, I guess. Или Robert Crumb. Или восхода. Роберт Крам. And we have his portrayal of altered states of consciousness there. Здесь его изображение измененных, так скажем, состояний сознания приведено. And he's done many graphic novels that portray the visionary experience. И множество создал таких графических как бы романов, да, изображающих эволюцию измененного сознания. Rick Griffin, the poster artist from psychedelic era in America. Рик Гриффин, известный художник, плакатист психоделической эры в США. And Robert Venosa, a dear friend, and he portrays the jewel-like realms of the visionary imagination. Друг, который рисует такие из самоцветов созданные миры визионерские. And his wife is Martina Hoffman. Его супруга Мартина Хоффман. And this is one of her portrayals of an ayahuasca experience. Это одно из ее изображений опыта переживания айхуаски. And another piece by Martina. И еще один ее. The muse. This is a visionary painter from Britain, very little known. His name is John Miles. And on the left we have a painting called The Room When No One's in It. Слева полотно Джона Майлса, очень малоизвестного художника, визионера из Британии, который называется «Комната, в которой никого нет», или «Когда в ней никого нет». And he often did these very elaborate mandalas. И очень часто он рисовал такие очень и очень проработанные мандалы. This is a portrayal that he did of a walk home during the. It looks like he was in two worlds at the same time. Это одна из его работ, также называется «Прогулка домой», да, или как бы «Поход домой». И кажется, что одновременно этот человек, шагая по улицам, пребывал в двух мирах. Pablo Amaringo was a ayahuasca shaman, and he turned painter. Пабло Амаринго — это тоже известный такой перуанский шаман, который стал художником со временем. Традиция айхуаски тут. From Peru. Перуанский. Yes. So we can see the very similar kinds of things to the Van Eyck. He's got the angels that have rainbow wings. Помните Ван Айка с его радужно-крылыми ангелами. And we can see the jewel-like heaven worlds. И инкрустированные самоцветами райские миры здесь. Exactly. So very similar kind of portrayals of these altered states and glimpses into the heaven worlds. From many centuries, the people who are seeing into these realms are seeing very similar kind of archetypes, but of course their artworks are all individual. И очень, конечно, заметна схожая архетипика этих изображений, этих видений художниками из совершенно разных культур, из разных эпох. Конечно, каждый рисует в своем уникальном стиле, но тем не менее параллели эти сложно не заметить. Here's a young artist named Roman Villagrana and his portrayal of Green Tara. Молодой художник Роман Виллаграна и его изображение божества зеленой тары. Beings of light and luminous bodies. Существа света и светящиеся тела. Mark Henson is a California visionary and sometimes portrays the socio-political
realms in this visionary way. Марк Хэнсон, художник из Калифорнии, часто использующий такие социополитические сюжеты в своем творчестве. And also our connection with the cosmos there. И также связь с космосом. Junji Ito did a very disturbing graphic novel called Uzumaki. Узумаки очень такая тревожная, впечатляющая графическая новелла или роман Junji Ito, which has to do with the fear of spirals. Связанная с спиралебоязнью такой. Everything starts to spiral in a very dangerous way. Все начинает заливаться в спирали в очень таком угрожающем, пугающем ключе. Now, a very special moment for the Western world happened when Maria Sabina, who is a curandera from Mexico, handed the magic mushroom to Gordon Wasson there. Гордон Уоссон получает психоделический гриб от Марии Сабины. Очень важный такой исторический момент для западного общества. And this was one of the things that contributed to a psychedelic revolution in America. Это было одним из, так сказать, важных вкладов в дело начала психоделической революции в США. And it led to a lot of strange art. И совершенно странные искусства потом возникавшие из этого. Here's, okay, there's Danny Gomez. Now, one of the most famous visionary painters today is Murakami. Мураками одним из наиболее известных таких визионеров художников сегодня. And we can see his portrayal of these magic mushrooms. Мы можем видеть его изображение здесь этих волшебных грибов. And he creates an entire kind of Japanese fusion of these very cartoon-like elements and very visionary beings. И он создает такие прямо целые сложные комплексные инсталляции в таком японском анимационном стиле визионерских его работ. So here's one of his recent paintings of a kind of large monster type being. Одна из его недавних работ, где изображен такой крупный монстр, какое-то существо. Ariel is one of the California visionaries, and he portrays the kind of elfin forms of the visionary imagination. Ariel, еще один художник из Калифорнии, изображающий эльфоподобных существ в своих визионерских картинах. We can see how these beings are kind of a fusion of plant and flower-like elements. Мы можем видеть, как они являются синтезами растений, цветов. Very brightly colored. Очень ярко окрашенными. And completely otherworldly, and yet somehow oddly familiar. Совершенно внеземными, с одной стороны, а с другой стороны, довольно знакомыми. One of the great tattoo artists of the world is Guy Aitchison. Aitchison один из наиболее известных мастеров художников тату. But he is also a master visionary painter. Но он также и мастер визионерского искусства рисования. These are a couple of his mind trees. И это пара таких mind trees, деревьев ума, да. My favorite visionary artist Мой любимый is my wife Allison. Это моя жена Алисон. And she portrays a realm of sacred geometry that comes from her visions of oneness. Она работает с миром таких графических построений, которые приходят из ее переживания единства мира. This piece is called Square Root on the left. Квадратный корень, так называется эта работа слева. That's a portrayal of the world of order, a heavenly order. Небесный порядок, так видится ей, изображен ей, передан ей.
the dimensions of light. And on the right we have the jewel net of Indra. Сеть, алмазная сеть Индры, так именуется работа справа. Which shows the infinite interconnectedness. Показывающая бесконечную взаимосвязанность. And it was said that in Indra's net, Indra created space by creating a net. И говорится традиционно, что Индра создал пространство, создав эту сеть. And at the junction where this net all came together, there was a jewel in each portion of the net. And it was so highly polished that it reflected every other jewel in the net. И в каждой точке сочленения этой цепи, и где она сходилась вся вместе, все ее концы были расположены идеально ограненные самоцветы, алмазы. И настолько они были идеально отполированы и огранены, что в каждой их грани отражалась вся сеть и все другие алмазы, и так они отражались друг в друге бесконечно. So we can see that the visionary realm can be portrayed in a totally abstract way. Итак, мы видим, что визионерские образы могут изображаться в таком совершенно абстрактном виде. And also, portrayals of beings. Также принимать форму каких-то существ. Here is Allison's kind of jewel net symbolism, along with a secret writing. Здесь опять мы видим работу Эллисон, где изображена алмазная сеть, ее разновидность, и сопровождена она какими-то тайными письменами. So Allison's also working on a piece right now that combines the chaos, order, and secret writing that is her special symbolism in all. В данный момент Эллисон также работает над картиной, такой триптих, где хаос, порядок и тайные письмена присутствуют. A friend of ours, Vibrata Chromadors, combines the image of a sort of an antlered shaman being and a pattern. И также здесь еще один наш знакомый, Vibrata Chromadors, изображает такой шаманский узор, шаманский образ. And another one of Vibratas. И еще один из ее рисунков. Carrie Thomas. Thompson, sorry. Carrie Thompson. And one of his recent pieces about the harmonic concordance. We can see the jewel-like forms and the bright colors. Гармоничное согласие, так называется одна из его последних работ. This is his dimethyl temple at Burning Man. Oliver Vernon, and he just paints spontaneously these flow forms. И Оливер Вернон занимается тем, что спонтанно зарисовывает подобные формы, орнаменты. Andrew Gonzalez is an airbrush artist that portrays very celestial. Эндрю Гонзалес рисует такие вот райские образы аэрографом. Joe Coleman lives in Brooklyn. Из Бруклина художник Джо Колман. And portrays a kind of hell realm, I guess. These are self-portraits. И вот сам автопортрет, и что-то, я полагаю, так вроде адского какого-то мира там внизу. And this is Joe's fear of disease. And he goes through every disease that he's frightened of and details it and why he's frightened of it. Здесь картина, изображающая страх Джо перед физическими недугами, перед болезнями, где он прорисовывает каждую болезнь, причину ее возникновения и свой страх по этому поводу. Not all visions are beautiful. Поэтому не думайте, что все видения по определению должны быть прекрасны. And I suppose it would be debatable whether this is beautiful. И, наверное, тоже вопрос, насколько
Это прекрасно. It's by Robert Williams. It's called Quest for Cholesterol. Это работа Роберта Уильямса, которую можно название перевести как «В погоне за холестерином», что-то такое. Жажда холестерина. He's one of the masters at bringing together many different dimensions. Он мастер сведения воедино многих измерений. We've got a kind of abstraction in the background. Абстракция на заднем плане. And then we've got a little punctured a hole into a little burger shop. Затем у нас такая дыра пробита в какую-то забегаловку быстрой еды. Да, из нее пробита дыра на ландшафт какой-то. And then this rather bizarre kind of confrontation on the hamburger there. И происходящее довольно странная такая встреча на этом самом гамбургере. He is one of the founders of a magazine called Juxtapose. Juxtapose, так называется журнал, одним из основателей которого он является, Роберт Уильямс. This is one of his later pieces called Garage Surrealism. Гаражный сюрреализм – это одна из его поздних работ. And we can see that how this being is puncturing the picture plane in many strange ways. Мы видим, как прорывается это существо через канву, как бы разными странными совершенно способами невообразимыми. Todd Shore is rather an advanced student of Robert Williams' work and has developed his own form of cartoon surrealism. Такой мультяшный сюрреализм – это жанр Тодда Шора, который является таким одним из наиболее продвинутых, наверное, учеников Уильямса. And Mark Ryden is one of the favorites in the Juxtapose stable of artists. И вот среди, так сказать, конюшни этого журнала Juxtapose, да, Райден является одним из таких интересных образцов, постоянно публикующихся. Very soft, Vermeer-like, jewel-like paintings that portray this kind of cartoon, strange reality. Bright-eyed children. Очень такие мягкие, нежные рисунки, обычно с какими-то широкоглазыми, да, детками там и прочим. Rose Garcia creates a world of kind of sadness. Роуз Гарсия изображает обычно миры печали. And these are some of her hungry ghosts. Это ее изображение голодных духов. Naoto Hattori, a Japanese visionary. Японский визионер Наото Хаттори. And Anne McCoy, who does these huge drawings based on her dreams. Энн Маккой, рисующий огромные полотна, основываясь на своих снах. Paul Laffoley is a contemporary visionary who's an architect but invents impossible things like time machines and orgone motors. Пол Лаффоли, который архитектор по образованию, но также художник-визионер, создающий какие-то невозможные конструкции и механизмы на вроде машины времени или что там, аргонового двигателя. And Shostrom, here we have the human-animal hybrid again, it's a self-portrait. Автопортрет Энн Шостром, здесь мы опять сталкиваемся с гибридом животного и человека. Luke Brown is one of the most extraordinary young visionaries. Люк Браун, один из наиболее таких выдающихся визионеров молодого поколения. This is his portrayal of Baphomet. Это Бафомет в его исполнении. And his Salvia Dalinorum. И это шалфей прорицателя в его исполнении. It's hard to tell whether you're inside or outside in this. Сложно тут сказать, где вы, внутри или вовне, здесь. Mara Holden, one of the really highly detailed kinds of works. And Маура Холден, одна из
художников с таким очень-очень детальной прорисовкой. Details of very visionary architecture. И очень детализированная такая визионерская архитектура. Sharon Ellis portrays a landscape filled with light. Ландшафты, наполненные светом, рисует Sharon. And Fred Tomaselli, who is a collage artist who embeds actual drugs into his resin filled paintings. Actual drugs? Like marijuana and pills, all kinds of things. Into the paintings. He puts down the pictures and things that he cuts up, or like the leaves or pills, and then covers it over with resin, so that it's about an inch of resin. Это у него такой барельефный рисунок, то есть у него есть текстура, и это художник, который тем известен, что собирает свои коллажи из каких-то вырезок, чего-то еще, и, собственно, там какие-то препараты, таблетки, марихуану, что-то еще, он прям вплетает в какую-то клеевую такую заливку, которая покрывает свои работы, это такая текстурная полотно. All right, so we have the visionary extravaganza of Burning Man. Горящий человек, это такая визионерская экстраваганца. And the festival culture all over the world, like the Boom Festival in Portugal. И это на таких фестивалях контркультурных, да, но которые проводятся по всему миру, как Бум в Португалии. These events bring together visionary artists from all over the world to. Визионеры, художники со всего мира съезжаются на подобные массовые события. These are David Best's temples from the Burning Man. И это Дэвид Бест, это его храм. And they would be burned. И то и другое сжигается потом, да? Yes. Contemporary artists that are making a temple right now are in Damanhur, the temples of humanity, which have been being built for the last 30 years. Уже 30 лет строится этот храм современным художникам около Турина в Италии, да, Даманор, его имя. And they're inside of a mountain. И это внутри скалы. About 5 stories of temple rooms. Около 5 этажей примерно алтарных комнат. Another view of Damanhur. Это еще какие-то виды этого храма. Okay, so there we are. Thank you very much. Спасибо вам за внимание. We'll take a short break and return to do a vision practice. Давайте коротенький перерыв, минут 10, да, и потом соберемся вновь на практику рисования. Thank you.